Welcome all of you to You Can Achieve YCA. Today I will talk about a lot of things regarding business, and today our main discussion will be how we can take an idea and how we can go to the marketplace. So I will switch off my video for a while and I will just do the marketplace. Just let me switch off my camera. So you have an idea, irrespective of anything, any field, any profession. You have an idea. You want to make a business out of it, entrepreneurship, and you are using these techniques, what we have discussed so far. And I will mention other topics as well. And gradually, if needed, we will add more sessions or episodes so that we can discuss about many other aspects of business. But today, till today, whatever we discuss, if you understand this, you have the basic foundations of business in your portfolio or in your bag, or in your toolkit, right? So accordingly, we will do a case study, how you use all those knowledge, tools and techniques. Depending on that, you will create great businesses, right? So today I will do a bit of strategic part, a bit of innovation, disruption. I'll do a bit of accounting, how the entire big picture, how the entire thing fits into the business, the big picture, as well as different types of financial statements. And I think we will talk about how to make a business plan, business planning. Yesterday we talked about business model canvas. We will talk a little bit about business balance scorecard also, and we will talk about business planning. So hang on for a second, and I will share the screen with you. Just let me switch off my camera first. Can you see the screen? I think you can see the screen. Is it visible? Okay, this is visible. So let me start today's class or today's discussion. Oh, hang on. The rectangle is becoming square. Is it done by a square? That we need to think about. Let me just share the screen again. And oh, just give me 1 second. Huh? This is a problem I faced last day also. Suddenly it happened. But I will keep it going. Like as I discussed balance, you say your business model canvas last day. Today we will discuss a topic which is named as business model canvas. Business model canvas is something. Just let me just. And now we can do that. Yeah, so today we will do a sampling also. So we will talk about research methodology. We will talk about a bit of data analysis, everything we will do, right? Different sampling methods. So whenever you are, let me just tell you the sequence.
Let me first start with a thing called a balance scorecard. Just before that, I will tell you the risk equation, because last day I mentioned risk, and I will just start with the risk equation in terms of finance. Why I am starting with risk and your business part? Because many people say that money is everything in a business, but trust me, money is not everything. Definitely it's a metric with which you are measuring your business, how you are like making progress, how you are earning revenue, profit, everything. But it's also very important that it's also very important to consider that how you are adding some value to the stakeholders. So last day we talked about the stakeholder mapping, and today we will talk about how you do a stakeholder analysis, and who is your prioritized stakeholder, and all that stuff. Just give me 1 second, and I'm showing you the balance scorecard. Let me just start with the risk equation, and it fits into that financial part. So in a balance scorecard, let me just start. I was waiting for something, my shapes. In a balance scorecard, you have four perspectives. What you have? You have a financial perspective, you have an internal business perspective, you have innovation and learning perspective, and you have the customer perspective. Right? I will tell you how everything is fitting together. So just let me start writing. I think you can see the screen. Yeah, cool. So I'm talking about four perspectives. The first one is the financial perspective. So if you take the name of the topic will be balanced scorecard. Now, let me tell you also that why you need the balanced scorecard. This is a bird's eye view approach you can think of, where you are getting four perspectives of your business. So, initially, if you take four rectangles, this is becoming your financial perspective. So as I just mentioned, you can measure your metric, and you can find your financial aspect of the business. What is it? Return on capital employed. Return on capital employed. This is ROCE. This is called return on capital. We already talked about capital. What is capital? We talked about human capital, we talked about financial capital, we talked about other capital things. Mostly here we are talking about the financial capital. So return on financial capital, right? Now, when you do a business, you are doing the operations and everything, you are running the business. What you get? Another metric. This is how you determine that whether your business is generating enough cash flow. So that is the cash flow part. Then you have the project profitability. You have the project profitability, right? What is the profitability? Again, in its very basic thing, revenue minus cost. And there are many other elements. We have already discussed about it in the financial statements. After this, I will show you the finance from a bigger perspective, how the balance sheet, income statement, cash flow statement, everything is working together. Then individually you go to any one statement and you will understand what is it about, how it is fitting into the bigger picture. But you are selling something, so your sales is giving you some revenue, and you have incurred a cost, amount of cost you have incurred during the production, manufacturing, or the service operations. So either during providing the service or during the manufacturing process, you have incurred a cost. Now your cost, I have already mentioned, it can be fixed cost or it can be variable cost, right? Now accordingly, your total cost, it comes to your total cost, TC.
So you divide, subtract the cost from the sales or revenue, you get the profit. There is a profit and loss statement also, we talked about that. Profit forecast reliability. Profit reliability. এটা একটা, আর এটা হচ্ছে কি সেলস ব্যাকলগ, এটা অন্য একটা জিনিস। এটা এরকম ভাবে না করলেই বেটার হতো, কেন এটা জায়গা হবে না, বাট আমি তাও দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার ফিনান্সিয়াল পার্সপেক্টিভ। ঠিক আছে, আমি একটা একটা করে দেখিয়ে দিই, তারপরে আমি জাস্ট দেখাবো যে কি হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি যদি ব্যালেন্স স্কোর কার্ডটা আমি ব্রডলি বলি না, তাহলে দেখতে এরকম লাগে। আমি বাঁদিকে অ্যাকচুয়াল বিগার পিকচারটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এইটা হচ্ছে আমার ফিনান্সিয়াল পার্সপেক্টিভ, ঠিক আছে, ফিনান্সিয়াল পার্সপেক্টিভ। এইটা হচ্ছে আমার ইন্টারনাল বিজনেস পার্সপেক্টিভ, এইটা হচ্ছে আমার ইন্টারনাল বিজনেস পার্সপেক্টিভ, ইন্টারনাল বিজনেস পার্সপেক্টিভ। আর এইখানে আমার থাকবে হচ্ছে আমার ইনোভেশন অ্যান্ড লার্নিং, মানে while I am doing this business, whether I am doing any innovation or learning, whatever it is. Now, why it is balanced? Sometimes people are only, why it was made in the first place. Sometimes, as I started with something, a topic that I mentioned, that the financial goal is not the only goal, it is one of the perspectives you have. Now, when you run the business, internal business processes, that is also one of the perspectives. That is not the entire perspective, right? So, why do you balance? Because in modern businesses, when you balance, you have your financial perspective, you have your internal business perspective, you have your innovation and learning perspective. You cannot omit this thing. This is very important. This is where you make progress, you make state of the art facilities, state of the art processing technologies, whatever it is. So, you cannot ignore that. And another thing that many people ignore, that is the customer perspective. Your customer should be of highest priority, right? Sometimes people say in Indian culture, customers are like our god or our guests, who we serve, right? So for that, you need to understand, it is not only about the financial perspectives, it is not only about the internal business perspective, it is not only about the customer perspective. Some people are making the customers happier, but they are not generating any revenue or sales, right? So that is also a mistake in terms of, if you want to make a profitable business, if you are not doing seva or social work, if you want to make a profitable business, then this is also a metric you are disregarding, or you are ignoring. So that is also a mistake if you want to make a profitable business. And innovation and learning. Sometimes you are taking care of all these three aspects, but you are not doing any innovation or learning. So you become stagnant. That's why the balance scorecard told you that business is not only about the one perspective, the modern business I am talking about. Rather, you look at the four perspectives who are actually interacting with each other, like this. The internal business process, it is interacting with the financial perspective. The innovation and learning, when you do innovation and learning, you are coming up with better processes, more efficient processes, more productivity. So you are in actually, by nature, you are improving the process, right? Perspectives, when your business processes are working very efficiently or productively, you are helping your customer also. Now, if you talk about these things individually, so this is your balanced scorecard, because your four perspectives are balanced, right? Now there is a, your internal business is serving your customers also, so they also have a relationship. You are either you are manufacturing a product or you are providing a service. Ultimately, you are serving the customer, so there is a direct relationship, right? So your customers are giving you the money, the sales you are doing, here you are doing the sales, they are paying, so that is your financial metric. Now, internal business processes, you are fueling that cash flow or money into your internal business, right? You are providing the product or the service, the goods or the service to the customer. There is a relationship. Innovation and learning, you are improving the business processes. Your customer interaction, maybe you are doing an automation process, right? So for example, by doing an automation, you don't have to keep a person irrelevantly, or in a very like a waste. You don't have to keep the person always there. You have a kiosk or you have a
or you have some automation who are like addressing to the customer's needs if they fall into the most prior categories. If that is not falling into the most frequent asked questions or those categories, then you are putting someone, so you're becoming more efficient, right? So your customer executives time is getting saved, resources are allocated in a better way, because the trivial tasks you are doing it with automation. So your innovation and learning is helping the customer, right? So when you do the internal business perspective, what you think of your hours with the customers on new work. So it can be your hours with the customers, it can be tender success rate. You're having a tender, what will be the success rate, and your rework. This is in terms of your productivity and efficiency, and your safety incident index, whether you are having a safety incident index or not, your project performance index, your project closeout cycle. When you're done with the project, you are just doing the project closeout cycle, right? It's a cycle. Now, what you do in the innovation and learning process, this is your percentage of revenue of from new services. Just a second. Huh? So when you are talking about the customer, then what you are thinking of? When you are thinking about the customer, then you are thinking of how you can satisfy your customer. Then there are some indexes you can use to help your customer in a better way. Or market share, your customer, when you talk about your customer here, you're having your market share.
Yeah, I don't know how much you got, but let me just share the screen again. I was talking about the balance scorecard. So this is the balance scorecard I was talking about. I think you can share. Yeah, you can see the screen. So broadly, what are you doing? Broadly, what are you doing? You're balancing your perspectives, four perspectives. Now, when you look at the financial perspective, let me talk about it in a very simplified manner. I just talked about some metrics. Now, I will talk about this thing in a more simplified manner so that you can understand how it is actually helping you to evaluate your business from different perspectives, right? Now, you can think of, let me start with the financial perspectives. It is telling you what is the financial result and growth of your company. Like in the initial stages of the last episode, as I was mentioning, I was talking about your return on equity, return on invested capital, return on capital employed. So it can be ROE, it can be ROCE, whatever it is. You have invested a capital and you want some return for it, right? And that is giving you a financial like perspectives also, because you are evaluating the result. In terms of growth, you are looking at the revenue, you are looking at the profit. So what will you look at? Last day we discussed the gross profit, net profit, so higher profit margin. If your profit margin is better, then you can understand by looking at the financial perspective that your business is growing. You're doing some improvement with your business. Now you can look at the improved cash flow again. The cash flows are coming. You can look at the increment of cash flows, and you can look at the metrics, and you can understand the financial perspectives. Lower bad loans or debt, lower debt, you can understand. I will talk about one thing that is called the debt to equity ratio. I didn't mention it last day. When you do the capital structure, this thing is called the capital structure. When you do the capital structure, you have your debt and your equity. So there is a ratio you can use, debt to equity ratio. That's a very important ratio to keep in mind, so that sometimes it tells you how your company is performing, or in what stage your company is in, right? Like if your debt is better than the more than the equity, more than a threshold value, then you have some concerns regarding your business. And if you can go debt zero, then that is a great thing to happen. But if you don't do that, there is a thing called leverage. So with your debt, you can do leverage. Sometimes when you don't have the money, you can use your debt to do leverage. But it's always good to go debt free. That is the aim of many entrepreneurs, but it takes some time. For a while it take you have to run your business, you have to earn the revenue, you have to do the profit, and then gradually you become debt free. That's a great thing to happen, because you are running the business with your without any debt, your own money, or shareholders, with your shareholders, and communicating with your stakeholders. You don't have any debt, right? Then you have the net interest margin, that is also a financial outcome. Reduced overhead expenses, where does it fit? Your cost, fixed cost, variable cost, total cost, we talked about that. When you decrease the cost, then what does it mean? I already talked about. You look at the equation, you're reducing your cost, and fortunately if you increase your revenue also, then your profit margin is increasing, right? So when you reduce the overhead cost, then you actually making more profit. And proper revenue mix. Proper revenue mix means, revenue mix is a term I will use because this is very important. Last day we discussed about the revenue streams, like, so when you have a revenue mix, a mix of streams you have at your disposal. Revenue mix of revenue streams, that is your revenue mix. Different ways your revenue is coming to your business. How you manage that mix, or how you create or strategize that mix, that is very important. Revenue mix, right? Now when you look at the customer's perspective, you are increasing customer satisfaction. I gave you a quantification, like I gave you the quantified number, which is an index by which you can determine the customer satisfaction. But you can do a lot of surveys also. So next, in the next step, I will talk about research or sampling methods. So survey, by doing survey, this is actually a research process only. You are getting feedback from the customer, so that can be a part of your market research, how the customers are liking your product, right? So you can do it qualitatively, looking at the feedback, looking at the suggestions they have given, the feedback they have given.
or you can use an index with which you can see it in the quantified manner, or with numbers you can see if the number is increasing, then you are making the customers are happy. If your number is decreasing, then your customers are not happy. Something like that. You can create your own measure standards. Customer loyalty. If your customers are more loyal, for example, Apple and many other Tesla and all these companies, what they have created is they have created loyal customers, loyal set of customers through their work, through their product, through their service, whatever it is. And there are many service companies, there are many manufacturing companies who are doing it, and they are building loyal customers. Sometimes the loyal customers become customer advocates. They are they do the advocacy of the brand. So that's a great thing to happen for a customer. Then the retention of key customers, as I talked about Pareto last day. Key customers mean it can be if you look at the 20% of your customers, they are your key customers. If you take care of your key customers, then the 80% will be taken care of. Something like that. So your retention of your key customers, you are retaining your high value customers. Sales revenue per customer, we already talked about. You can look at it from the customer's point of view. Sometimes people look at it the internal business perspective. Two different perspectives looking at the same thing. Your sales revenue per customer is the customer's perspective, and when you do the internal business process, oh, let me tell you this. This is a very interesting thing. In many cases, you will see people talk about the sales revenue per public. What does it mean? It means either it can be the internal public or it can be the external public. If you look at the learning and innovation approach, then you are looking at the employee, how your each of your employee is contributing to the revenue. Then you have the ratio as the revenue per employee. When you look at the customer's perspective, that is your external public. What do they do? Sales revenue per customer, how your one customer is contributing to the entire revenue. So that ratio is very helpful. Okay, two ways, different perspectives. Competitive pricing and product offering. As I said, you can have the product mix, you can have the pricing mix, you can choose the way of pricing. It can be surge pricing, like for the vehicles we are having now, surge pricing is there. Then penetration pricing is there. There are different prices. Psychological pricing is there. Different kinds of pricing. You do a competitive pricing where you are looking at your competitors, and you are choosing a pricing method which is more competitive, so that you can capture the market share also. There are different ways of doing that. We will do in another session where we'll do advanced marketing. Right. Now, your high quality service, without saying, it goes without any saying that your customer is your highest priority, and you have to provide high quality service to the customers. Either if you are in the manufacturing industry, you are creating some products, manufacturing some products or goods, then the goods you are producing, that has to maintain certain standard, right? And when you are looking at the service industries or service companies who are providing the services, then you also have some criteria. Serve qual, there is a method with which you can measure all these things, but there are many other ways. People have done a lot of research in the manufacturing industry as well as in the service industry. Qualitatively and quantitatively, you can figure out whether it is working or not. So high quality service, qualitatively or quantitatively. You can do the feedback also. So the customer feedback will also give you an information whether your whatever you're offering, whether it is meeting their expectations or not. Sometimes you go the extra mile. You're providing something or offering something which is beyond your customer's expectation, which is supposed to be the ideal scenario. Your offering is like surpassing your customers' expectations, then they will become loyal also. It's a very it's like a thumb rule. If you provide high quality service, gradually they will become loyal customers. If you provide high value service in a sustainable way or consistently, then gradually they will become brand advocates also. So this is how it works. Customer preference compared to competitors, obviously loyalty is also a part of that. Now you do your HRM plays a big role in your learning and innovation part. Learning and innovation, or learning and growth, whatever you say, because you are developing
critical skills and knowledge, which will help you to run your business in a better way. Your employees are getting trained with critical skills and knowledge. It can be leadership, it can be management, it can be something technical, whatever it is, in different levels, strategic level, tactical level, operational level, whatever knowledge or skill set you require, there is a training. Maybe the HRM is doing it, maybe they are doing it in tandem with the higher management, but you are looking at all those aspects. Proper knowledge management, you are doing good knowledge management so that if your employee has gone through one mistake, you are not repeating the same mistake, right? You have a knowledge management so that you can guide the future employees so that they don't do the same mistake. Rather, you put your energy and resources into something better, more efficiently, more productively, right? You provide the strategic information to all. Your higher management is giving you strategic information. You align your personal goal with company's goals. Big thing. It's a big thing. When you align your personal goals with your company goals, then your life has got a purpose. The way you are working, you are actually contributing to the company, to the towards that bigger vision, towards the bigger goal. If you can help your customer to realize, if you can help your customers or your employees to realize that, both way, I'm again mentioning here both ways, your internal public as well as your external public. This is a very wise statement I am making because it comes after a lot of experience. If you take your customer into the decision making process also, through survey, through conscientious approach, at least for something, you are including your customers in the decision making process, or you are using their feedback to make the decision making in a better way, whatever it is, but you are giving them some importance, right? And there the customer's goals are aligned with your company's goal. So when their needs and wants are satisfied, your company is also achieving its goal. That's a great thing to happen. You are adding a lot of value to the society, to the stakeholders, to the customers, whatever it is. Similarly, your employees are part of your organization. They are the people who are working in your organization. If their goals become aligned with your organization's goal or company's goal, what can be better than that? Because they are your workforce, your human capital. And when they are aligned with your goal, your company's goal and vision, they can come up with a lot of innovation, a lot of efficient methods. They can come up with ways with which you can solve the problem in a better way, in an easier way. But they have to get that motivation. We can talk about Herzberg's motivation theory, where you are talking about the motivation factors, the hygiene factors. So if your employee can, if you can convince your employee organically or genuinely using those factors, then they can become a part of your organization in a more wholesome way, right? They can contribute a lot more. Employee growth and turnover, you can look at the attrition rate, you can look at the employee growth, whatever it is, you can look at who are leaving your company, in short, who are coming to your company and how they are performing, how they are like getting promoted from one level to another level. All these are giving you a lot of information, how your people are working in a better way, how your HRM is functioning, how innovation learning, it's a culture, it's about a culture, how you are building that culture, innovation and learning inside your organization, and how it is aligned with your vision or goal. So all these things matter. Employee satisfaction and retention, they will obviously stay in your company if their benefits are fulfilled, right? It can be the tangible benefits, it can be the non-tangible benefits, whatever it is. When you are looking towards their benefits, when you are thinking about their benefits, be it monetary benefits, fringe benefits, non-monetary benefits, obviously they will stay in your company. They will give you referrals so that other people can join your bandwagon, your company. So that's a very basic thing to consider, right? But if they don't like your company, if you are treating them as slaves, if you are not giving the benefits they desire, rather than you are giving them particular benefits which are beneficial to you, maybe your personal gratification, then obviously they won't stay with your company. It's not rocket science, right? Now, last we come back to internal business process. This is where you are actually manufacturing or you are providing the service. So what you do, you cross sell your products, cross sell, upsell, whatever it is. Suppose you are selling one product and you are
and when the customer is buying that product, you are bringing up another product, and you are talk about cross selling. I will talk about upselling different ways, but you can understand you are actually selling more products, so you are getting more revenue. So your internal business process can help you to do that. Improve operational efficiency, minimize the problems. As I said, as you are improving your operational efficiency, your productivity is getting improved. Your resource utilization is much better, much more efficient, so that you are getting the revenue, you are reducing your cost. In every way, you are making profit, both in terms of your human capital, both in terms of your financial capital. Proper customer relationship management, very, very important. Very, very important. Your customers are of high priority. When you are doing proper customer relationship management, when you are listening to your customers, this is a lost art. Sometimes we don't listen to we don't listen to our customers. So I will mention again and again here, you have to understand one thing: listen to your customers. If you think you know everything, you are wrong, because the marketplace is volatile. The marketplace is changing, right? The marketplace is changing. If you don't adapt to that, Nokia made a mistake and many other companies made a mistake. If you don't, Kodak made a mistake in photography industry. If you don't, Kodak was a great camera company. It didn't uh, sustain itself in the digital camera market because it didn't listen to the customers enough. So your marketplace is changing. If you don't listen to your customers, you will be obsolete. So this is very important in terms of the customer perspective, internal business perspective. Here, actually, this is here. This is where you should listen to this. Okay, listen to your customers. This is why I just did it. This is very important. Now, you proper customer we talked about. I think what else did I write just now? Listen to your customers. Yeah. So then higher success in converting business opportunities. As I talked about that SWOT, we talked about SWOT, right? So you have a business opportunity, how you are playing with that business opportunity, how you are converting it to a fruitful business scenario. That is very important. Fast business decisions and approvals. Your internal business will tell you, how you are doing the decision making in a better way. That's why we did a particular session on decision making, just only because of that. Only because of this we did a particular session or a special session on decision making, because so that you can make fast and efficient decisions. That's a great skill set to have, especially if you are in the higher management. Proper work culture and higher employee confidence. So what do you have? Proper work culture. And your employees, a sense of belonging, what I would say. This is very important, a sense of belonging. And if you look at the thing that the personal goals of the employee is aligned with the organization's goal, what do you get? You get a sense of belonging, right? So they will stay. Your attrition will be taken care of. More people will join your company. Now, I will just stop it here, and I will go down and I will tell you a few other things regarding the financial decision making part. Now, I will tell you one thing. When you do a business, you have to do why I am doing this. At last, I will talk about the business planning method, where you will come up with different names. You know, you will come up with different names in which I will talk about a thing called risk map. Now, if you don't understand risk well enough, how will you map the risk? That's my question. So then you have to understand the risk more in a much better way. That's why now I will talk about the risk part. This is the financial part. Before that, just let me save this thing, and then I will tell you the risk equation. This is called the CAPM approach, capital asset pricing model.
So as you can already see that I am doing it from two ways. In every aspect, uh, in every topic, I'm looking at it from the qualitative side, and as well as I'm looking at it from the quantitative side. So you have your quants, you have your equations, and you can understand the concept also philosophically as well as aesthetically, if I say so, or philosophically in a better way. Now, your CAPM. When you talk about risk, I talk about the CAPM method, capital asset pricing model. The equation, remember the equation, I will just change the brush. RI, ठीक है, is equal to RF plus RM minus RM. This is the same RF we just wrote here within bracket beta I. Now I'm telling you what is it. First of all, can you see this? Is it visible? Visible, no? Visible? Is it? Yeah. ठीक है, visible. Yeah, Ri is equal to Rf plus Rm minus Rf into beta I. Now, this beta is a very important number which you need to remember. Now, what is your RF? Your RF is your risk-free return. When you don't have any risk, then the return you have, this is your risk-free return, right? When you don't have any risk, you have certain kind of return. Your beta is suppose 0, then your Ri will be equal to Rf. You don't have any risk, so this is your risk-free return. Now this is your average market risk premium. This is your average market risk premium. And this is around 7%, sometimes depending on places, 5 to 7%. In US, it is mostly like that. And what is your beta? Your beta is your risk of comparable equity. Now, with your beta, you can understand what is the risk. The amount of risk you can understand through your beta. Right? So, if I draw the picture now, if I draw the picture, it will be, you get your beta I, you get your Ri, you have a fixed risk free return, that is your fixed risk free return. And when you have a straight line from this is where you have your Rm, this is your 1, beta 1. This is one method with which you can do that. ঠিক আছে? Now you understand one thing. Why did I tell that? If your beta is 1, suppose beta m is 1, then what are you getting? If your beta is 1, then Rf plus Rm minus Rf. So your Ri is obviously becoming Rm. If your beta is 0, then what you are getting, your Ri is getting Rf. That's why we took the 0 part. This is where beta is 0 and this is 1. When your beta is 0, then your Ri is equal to your Rf. When your beta is 1, then your Ri is equal to your Rm. So this is the equation of this line. Clear? This is called the capital asset pricing model. And there is another thing, since I already talked about the capital structure, I will talk about just one more thing, that is called the asset pricing model, the weighted average cost of capital. Just briefly, I will mention that, then we'll go to the qualitative part.
This is called the wasted average cost of capital, WACC. And how do you do that? You do that by doing your D divided by EL plus D into E into RD plus EL divided by EL plus D into E to the power. I am making it a bit more complex, but you can understand. Just a second now. So this will be like the cost of capital and all the stuff, weighted average cost of capital. D is your debt, right? Debt plus equity is the total value of the firm. Now, with your this is called the required ROR. This this part, where is the cursor? This part is called the required ROR on levered equity. That's why EL. This is required ROR on levered equity. Remember, I just talked about leverage when I talked about the capital structure, debt plus equity. So this is your levered equity. That's why EL. And this is your required ROR on debt. And this is your weighted average cost of capital. And D by E is equal to your debt to equity ratio that I already mentioned. D by E is your debt to equity ratio. Equity ratio. That's a good way of looking at your business. ठीक है? So perpetuity, annuity, I'm not talking about all these aspects, because if I talk about that, I have to talk about bonds, yield to maturity, and all this stuff. I'm not talking about that. Rather, I'm talking about the basic things you need to know while you are starting out your business, both quantitatively and qualitatively. So right now, I will go to another aspect where I will talk about the research part, how you do the sampling part. Just give me 2 seconds and then I will join. And always remember, the net working capital is your current assets minus current liabilities. So that is your net working capital. We will do a working capital statement if needed. Then we will talk about that. What is VC's ownership, like venture capitalist? We will. There are a lot of sums. Earnings per share. We'll talk about. So all these things we will do, because for valuation of startup, earnings per share is a good way of looking at it, and also book value per share. So pre-money valuation is there, post-money valuation is there. There are many other things. We will talk about that. But for research and analysis, what we talk about is the sampling processes you have. Because just now we talked about the way you gather the information. You do the survey, you do the research and all that stuff. So you need to have some kind of research methods or sampling methods. So let me start with the sampling methods.
Oh, before that, let me just tell you one thing. Before that, there is a thing called culture map. Culture map is where you do the desired outcome. You look at the desired outcome. You look at the innovation. You look at the collaboration. You look at the competition, and you look at the behaviors achieve the desired outcomes. Right. So this culture map is also very important. And when you are investing in innovation, you need to look at one thing that is called innovation readiness. So just regarding the business, let me talk about all these things. One is the culture map. One is the culture map. When you talk about innovation, there is one thing called the culture map, where you need to map all these things. And also, when you do the innovation, you check your company's innovation readiness. Maybe based on that, you do a BPR also, business process re-engineering and all that stuff. So how ready is your organization to go through an innovation? That's a great way to look at it also. You can look at both quantitatively, you can look at both qualitatively also. Now I will tell you the sampling methods, because when you are doing the research, generally we don't go to the population, right? We don't go to the population. So what do? Understand this thing. This is very important. I am talking about research in a very lucid manner. Suppose this is your population, where the other things are there. This is the population you have to understand. So that's why you do the research. For example, if you consider the scenario of a market research, this is the set of your customers you need to have information on. Like you are doing the segmentation, targeting, the positioning. You have like measured the aspects. You have looked at the demographics, geographics, psychographics, whatever it is. Accordingly, you have done the segmentation, and now you are looking at your target segment, and you need to do a research. Now, generally, due to cost, time, and many other things, you don't look at the population as a whole. What you do is you take a sample. You take a sample from this population. Suppose it is from there, right? So this is your sample, and this is your population. Now, by looking at on this sample, experimentation on this sample, you can look at the population. You can infer about the population. This is called inferential statistics, and this is descriptive statistics. So for statistics, you have two types: descriptive statistics and also inferential statistics. So when you look at the sample and do all the methods, you apply all these methods and experimentation. So you are doing it on the sample. Why? Because doing it on the sample, you are getting an idea of the population. You cannot take the entire population. So there is one process that is called the sampling process. Now, why do you do sampling? You are not getting the entire population. So your sampling method is very significant. The method matters. Why does it matter? Suppose you have look at a sample and that is not reflecting the entire population, then your entire inference is wrong, right? So how you choose your sample, that matters a lot. How you choose your sample, because you are not going to choose the entire population. You will look at just the sample and you will infer about the population. Now how you choose the sample, based on that we have the sampling methods. I will just tell you few sampling methods with which you can sample. Now, why I am telling you again, if you consider the scenario of market research, suppose you want to know about your target segment, and you cannot go to each and every person who belongs to your target segment, right? So you choose a part of your population, your sample, and how you choose that will help you determine what is the decision you are going to make for that population, but you are taking it based on that sample. So how you choose that sample, that is very important step, because that is the prerequisite. If your sample analysis and all these things go wrong, then your
ডিসিশন মেকিং অ্যাবাউট দ্য পপুলেশন মাইট গো রং। সামটাইমস ফাটকা বলে অনেক সময়, মানে হঠাৎ করে লেগে যায়, মানে যেটা বেসড অন নট বেসড অন মেথডস, মানে ইউ আর জাস্ট গেসিং অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস। সো ইট ইজ নট আ গুড ওয়ে টু গো অ্যাবাউট ইট, but sometimes it works, sometimes you might have it intuitively, that might be based on greater wisdom, but for that also it's good to have a knowledge based on those sampling methods. So what are those sampling methods? Broadly two types: no, probabilistic sampling methods and non-probabilistic sampling methods. So probability sampling methods, non-probability sampling methods. What does it mean? Probability sampling method means এই যে যেটা আমি তুলছি এখান থেকে প্রত্যেকের ইকুয়াল মানে ইকুয়াল পসিবিলিটি বা প্রবাবিলিটি আছে যে দ্যাট ক্যান বি চোজেন। So probability sampling involves random selection, allowing you to make strong statistical inference about the whole group. So দুটো জিনিস হয়, আমি কি বলবো, আমি বলবো একটা হচ্ছে probability sampling, probability sampling প্রত্যেকের চুজ হওয়ার ক্ষমতা আছে আর কি। নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পল, বাট এটা র্যান্ডম সিলেকশন হচ্ছে, কিন্তু র্যান্ডম স্যাম্পলিং যখন হচ্ছে র্যান্ডম সিলেকশন হচ্ছে, তো র্যান্ডমের মধ্যে প্রত্যেকেরই ইকুয়াল প্রবাবিলিটি আছে, দ্যাট ক্যান বি চোজেন। নন প্রবাবিলিটি যখন হচ্ছে সেটা একটা নন র্যান্ডম সিলেকশন বেসড অন কনভিনিয়েন্স অর আদার ক্রাইটেরিয়া, অ্যালাউইং ইউ টু ইজিলি কালেক্ট ডেটা। মানে একটু বলি কিরকম, হয়তো আমার পাড়ার কাছে 10 জন আছে, আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তাতে আমার পাড়ার কাছে 10 জন আছে, রাইট? এবার আমার পাড়ার কাছে যেটা আছে সেটাই, মানে হোয়াট এভার ইজ দেয়ার ইন ফ্রন্ট অফ মি, whether that is the a good sample for the population, I am not bothered about that. Rather, since that is more accessible or that is nearby, I am choosing that sample set. But if I take that sample, that is a non-probability sample, so I have like scope for error. That sample might not give me the exact inference about that population, right? So non-probability sample এর মধ্যে convenience sampling বলে একটা sampling হয়, যেটার মধ্যে আমরা চুজ করতে পারি এরকম। So probability sampling কিভাবে হয়, আমি চারটে মেথড বলবো। Population, again I am telling that population is the entire group that you want to draw conclusions about. Sample is a specific group of individual that you collect the data from. So from population you take the sample and then you go for the survey, you take the data from the sample. So sampling frame বলে একটা ব্যাপার হয়, that is the actual list of individuals that the sample will be drawn from, সেটা হচ্ছে আমার sampling frame, right? And it should include the entire target population, এটা একটা ব্যাপার। আরেকটা হয় হচ্ছে স্যাম্পল সাইজ, যেটা হচ্ছে নাম্বার অফ ইন্ডিভিজুয়ালস ইউ শুড ইনক্লুড in your sample depends on your various factors, including the size and variability of the population and your research design. Research design, I talked about it in the earlier discussion. That was very important because your research design will determine what will be your sampling design. খুব ইম্পর্টেন্ট। হয়তো ছোট স্যাম্পল নিয়ে কোনো জায়গায় হয়ে যাবে, কোনো জায়গায় হয়তো একটু বড় স্যাম্পল নিতে হবে, সেজন্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস খুব হয় আর কি, অনেক ফর্মুলা আছে, অনেক ক্যালকুলেশনস আছে, করে আমরা দেখবো যে অপটিমাম স্যাম্পলিং সাইজ আমার কি আছে, তা সেটা নিলে আমার মনে হলো হ্যাঁ এটা যদি কি আমি টেস্ট করি, এটা থেকে যদি আমি ডেটা নিই, আই উইল গেট এ গুড কনক্লুশন অ্যাবাউট মাই প্রবাবিলিটি, অ্যাবাউট মাই পপুলেশন। ঠিক আছে, কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চে এটা খুব কাজে লাগে। আমি প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিংয়ের চারটে ধরন বলছি। একটা হচ্ছে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল, একদম সোজা সাপটা যেটা, সেটা সবার আগে বললাম, সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল, এটাকে বলা হচ্ছে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল। ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক স্যাম্পল, আরেকটু বেটার, আমি অনেক কিছু ভেবে চিন্তে করছি আর কি স্যাম্পলিংটা। একটা হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পল, এখানে একটা খুব মজার ব্যাপার আছে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য স্ট্র্যাটিফাইড অ্যান্ড দ্য ক্লাস্টার, মেনি পিপল মেক দিস মিস্টেক। সো স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পল, যেখানে আমরা স্ট্রেটাতে ভাগ করি বিভিন্ন, আর এটা হচ্ছে ক্লাস্টার্ড স্যাম্পল। ঠিক আছে, ওকে, এবার দেখি একটা একটা করে কি। সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলে আমরা যখন বলছি যে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল, নামটা শুনেই আমি বুঝতে পারছি, যেটা আমি একটু আগে মেনশন করলাম, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল। আমি তার ভ্যারিয়েশনস গুলো এবার বলবো। যে এই যে ইচ মেম্বার অফ পপুলেশন, যে পপুলেশনটা সম্পর্কে আমি কনক্লুশন টানবো, প্রত্যেক কটা মেম্বারের ইকুয়াল চান্স অফ বিইং সিলেক্টেড রয়েছে, এবং আমার স্যাম্পলিং ফ্রেম শুড ইনক্লুড দ্য হোল পপুলেশন। স্যাম্পলিং ফ্রেমটা আমার এন্টায়ার পপুলেশন রয়েছে এবং তার মধ্যে প্রত্যেক কটা মেম্বারের
ইকুয়াল চান্স আছে সিলেক্টেড হওয়ার, সেটা হয়ে গেল আমার সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল। তাহলে ওটা হচ্ছে অনলি সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল। ফর এক্সাম্পল, যদি আমার 100খানা এমপ্লয়ি থাকে একটা কোম্পানিতে, এবার আমি হয়তো ডেটাবেসের মধ্যে দিলাম প্রত্যেক এমপ্লয়ির জন্য 1 থেকে 1000 দিয়ে দিলাম, আমি তখন একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর করে ওই 100খানা নাম্বার সিলেক্ট করছি 1000খানা নাম্বারের থেকে। সেটা একটা খুব ভেগ এক্সাম্পল আমি বললাম, বাট জাস্ট বলার খাতিরে বললাম, আরো অনেক কারণ আছে। মানে আমার একটা জায়গা থেকে আমি সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পল নিতেই পারি। হঠাৎ আমি হয়তো 50 জনকে সিলেক্ট করলাম, তার মধ্যে যে কোনো আমি 10 জনকে নিয়ে নিলাম। সেই 10 জনকে আমি এমনভাবে নিলাম যে ওই 50 জনের ওই পপুলেশন মধ্যে থেকে প্রত্যেকের ইকুয়াল চান্স আছে, মানে আমি কোনো বায়াসড ওয়েতে কোনো স্যাম্পলিং করছি না। আবার যদি আমি সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং করি, তাহলে হচ্ছে সিমিলার টু সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং, বাট একটু স্লাইটলি ইজিয়ার। কেন? ইচ মেম্বার অফ দ্য পপুলেশন ইজ লিস্টেড উইথ এ নাম্বার, বাট ইনস্টেড অফ র্যান্ডমলি জেনারেটিং দ্য নাম্বারস, একটা রেগুলার ইন্টারভেলস নেওয়া হচ্ছে। সেটা হচ্ছে আমার সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং। যেই আমার সিস্টেমেটিক কথাটা চলে এলো, তখন আমার ভাবতে হবে যে আমার ইন্টারভেলস গুলো চলে এলো। এবার স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পল যখন আমি আসছি, তখন স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পলটা কি হচ্ছে, আমি পপুলেশনটাকে সাব পপুলেশনে ডিভাইড করছি, and that may differ in important ways। ঠিক আছে, এটা আমাকে অনেক সময় প্রিসাইজ কনক্লুশন করতে হেল্প করে, প্রিসাইজ কনক্লুশন অ্যাবাউট দ্য পপুলেশন আমার হেল্প করে, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি যে এভরি সাবগ্রুপ ইজ প্রপারলি রিপ্রেজেন্টেড ইন দ্য স্যাম্পল। তাহলে আমি কি করি, আমি পপুলেশনটাকে নিলাম, নিয়ে ডিভাইড করলাম সাবগ্রুপসে, যেটাকে আমি স্ট্রেটা বলছি, বেসড অন রেলিভেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স। হতে পারে আমার জেন্ডার, হতে পারে এজ, হতে পারে রেঞ্জ, হতে পারে জব রোল, হতে পারে ইনকাম ব্র্যাকেট, হতে পারে। আমি ওই রেলিভেন্ট একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিলাম, যেটা নিয়ে আমি আমার এন্টায়ার পপুলেশনটাকে সাবগ্রুপে ভাগ করে দিলাম, সেটাকে আমি বলছি স্ট্রেটা। এবার সেটার উপরে বেস করে আমি কিন্তু মানে স্যাম্পলিংটা করছি, সেটাকে বলা হয় স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পলিং। এবার আমি ডিসাইড করে নিলাম যে কতজনকে স্যাম্পলিং করব ইচ সাবগ্রুপ থেকে, তারপর আমি র্যান্ডম অর সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং একটা করলাম, প্রত্যেকটা সাবগ্রুপ থেকে আমি সেভাবে করলাম। তাহলে দুটোই আমি ইউজ করছি। ক্লাস্টার স্যাম্পলিংটা একটু ডিফারেন্ট, তার কারণ হচ্ছে এটাও ডিভাইডিং পপুলেশন ইনটু সাবগ্রুপস হয়, ইচ সাবগ্রুপস এর একটা সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স টু দ্য হোল স্যাম্পল থাকবে। ইনস্টেড অফ স্যাম্পলিং ইন্ডিভিজুয়ালস ফ্রম ইচ সাবগ্রুপ, আমি র্যান্ডমলি সিলেক্ট এন্টায়ার সাবগ্রুপস। ঠিক আছে, তো ওই যে র্যান্ডমলি এন্টায়ার সাবগ্রুপ সিলেক্ট করছি, এইটা ক্লাস্টারিং এর ক্ষেত্রে ব্যাপার, সেটা আমার স্ট্র্যাটিফাইডে থাকছে না। দুটোতেই আমি ভাগ করছি, তবে এখানে যে র্যান্ডমলি সিলেক্ট এন্টায়ার সাবগ্রুপস থাকছে, সেটাই আমি স্যাম্পলিং করছি। আবার কি হয়, অনেক সময় মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং বলে একটা জিনিস হয়। যখন আমাদের পপুলেশনটা এতই বড় যে আমাদের খুব সমস্যা হচ্ছে যে সব ইন্ডিভিজুয়ালকে একটা স্যাম্পল ক্লাস্টার থেকে আমি নিতে পারছি না, তখন আমরা এই ওপরের যে টেকনিক গুলো নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম, এই যে 3খানা উপরে টেকনিক বলে রেখেছি ডান দিকে, সেইগুলোর মধ্যে থেকে একটা নিয়ে যখন আমি রিসার্চ ডিজাইন থেকে যাব, এইগুলো হচ্ছে গেল আমার প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং। এবার যখন আমি নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং এ যাব, তখন আমি ফার্স্টে আমি কি বলছি, এখানে কিন্তু স্যাম্পলিং বায়াস বলে একটা জিনিস হয়, যেটা হওয়ার খুব চান্স আছে। সেটা কেন আমি বললাম, যখনই আমি প্রবাবিলিটি বলছি, তখনই আমার একটা চান্স আছে কি, যে তার মধ্যে একটা প্রবাবিলিটি আছে, সিম্পল র্যান্ডমটাই যদি আমি দেখি যে ইকুয়াল চান্স আছে প্রত্যেক কটা মেম্বারে সিলেক্ট হওয়ার। কিন্তু যখনই আমার নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং আমি করছি, হাতের কাছে যা পেলাম তাই নিয়ে আমি স্যাম্পলিং করে দিলাম, তাহলে কি হচ্ছে, একটা যেটা প্রবলেম হয় এখানে, সেটাকে বলা হয় স্যাম্পলিং বায়াস। যে আমার কাছে চিপ আছে, অ্যাক্সেস করার সুবিধা আছে, তাই বলে আমি সেটাকে স্যাম্পলিং হিসেবে ইউজ করে দিলাম, সেটা তো আর ঠিক হলো না, বিকজ আই এম নট গেটিং দ্য প্রপার কনক্লুশন অ্যাবাউট দ্য পপুলেশন, রাইট? বিকজ এইখানে যখন আমি সিম্পল র্যান্ডম করছি, সিস্টেমিক স্যাম্পলিং যখন হচ্ছে প্যাটার্নের উপরে বেস করে, ম্যাথমেটিক্স এর উপরে বেস করে, তাহলে কোথাও না কোথাও আই এম লুকিং, আমি স্ট্র্যাটিফাইডেও সাবগ্রুপে ভাগ করছি, ক্লাস্টারেও সাবগ্রুপে ভাগ করছি ডিফারেন্ট ওয়েজে, তারপরে আমি সিম্পল র্যান্ডম করি বা সিস্টেমেটিক করি না কেন, আমার একটা নাম্বারের প্যাটার্ন আছে, আমি রেশিওজ অ্যান্ড প্রপোর্শন ইউজ করছি, আমি প্রবাবিলিটি ইউজ করছি, সেসব করে আমি দেখছি। নন প্রবাবিলিটিতে যখন আমি যাচ্ছি, তখন আমার একটা স্যাম্পলিং বায়াস চলে আসছে। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে যখন আমি অ্যাক্সেস করতে পারছি বলেই করে ফেললাম। এবার নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিংটা কখন ইউজ করা হয়, এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ যখন আমি করছি এবং কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ যখন আমি করছি। তাহলে প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিংটা একটু বেশি ইউজ করা হয় যখন আমি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ করছি, নট নেসেসারিলি, বিকজ আমি একটা মিক্স করতে পারি কোয়ান্টিটেটিভ কোয়ালিটেটিভ বোথ, যেটা নিয়ে আমি এখানে মেইন কথা বলছি, যে ইউ ডোন্ট স্টিক টু অনলি ওয়ান প্রসেস, রাদার ইউ লুক এট দ্য
qualitative as well as the quantitative research processes, and then you figure out which one is the best thing for you. It's always good to have both of the research procedures or methodologies. But non probability sampling যেটা হয় সেটা এক্সপ্লোরেটরিতে আমরা বেশি ইউজ করি। তো সেটা হচ্ছে মানে এম ইজ টু টেস্ট দ্য হাইপোথেসিস অ্যাবাউট দ্য ব্রড পপুলেশন, ঠিক আছে। তো কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং এ কি হয়, কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং এ যখন হয় তখন আমার কাছে আমরা সেই ইন্ডিভিজুয়ালস দিয়ে সিলেক্ট করছি যারা রিসার্চের মোস্ট অ্যাক্সেসিবল, তাকে আমি বলছি হচ্ছে কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং। গ্রেট, এটাকে বলা হচ্ছে কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং। ঠিক আছে, কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং কি বলছি, যখন ইন্ডিভিজুয়ালসকে আমরা নিচ্ছি যারা হচ্ছে মোস্ট অ্যাক্সেসিবল টু দ্য রিসার্চ, আমার কাছে এই লোকজন আমার কাছে অ্যাক্সেসিবল আছে, আমি তাদের নিয়ে একটা সার্ভে করে দিলাম। আরেকটা হচ্ছে কি ভলান্টারি রেসপন্স স্যাম্পলিং। ভলান্টারি রেসপন্স স্যাম্পলিং সেটা কি হচ্ছে, ভলান্টারি রেসপন্স স্যাম্পলিংটা একটু বলি। আগেরটা কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং আমি করছি যে রিসার্চের কাছে যেটা অ্যাক্সেসিবল আই এম লুকিং অ্যাট দোজ পিপল। কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং এর ক্ষেত্রে এটা খুব সিমিলার, কিন্তু যাদের আমি সিলেক্ট করব তারা আমার কাছে চলে আসছে। So instead of the researcher choosing the participants and directly contacting them, people volunteer themselves. হয়তো এই যে আমি একটা অনলাইন সার্ভে করলাম যেটা হয়তো পিপল ভলান্টিয়ার করছে, সেটা হচ্ছে আমার ভলান্টারি রেসপন্স স্যাম্পলিং। কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং কিন্তু সেটা নয়, ঠিক আছে। তো সেটা একটা ব্যাপার। কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং হচ্ছে আমি যখন দিচ্ছি কন্ট্যাক্ট করে লোককে বলছি যে তুমি এটা একটু সার্ভেটা করে দাও তো, তাহলে একটু তোমার ফিডব্যাকটা পাই। ওইটা দেখে আমি বুঝে গেলাম তারাই হয়তো আমার পুরো মার্কেট প্লেসের কনজিউমার, কিন্তু তারা তো নয়। আমি হাতের কাছে 10 জনকে পাঠাতে পেরেছিলাম বলে আমি তাদের 10 জনকে সার্ভেটা পাঠিয়েছি। দে আর নট গিভিং মি দ্য এন্টায়ার সিনারিও অফ দ্য মার্কেট প্লেস অর এন্টায়ার পিকচার অফ দ্য মার্কেট প্লেস। ভলান্টারি রেসপন্সের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমি অনলাইন সার্ভেটা দিয়ে দিলাম, এবার যারা যারা রেসপন্ডিং টু দ্য পাবলিক অনলাইন সার্ভে করলো তারা ভলান্টারি এসে করলো, তখন আমি তার থেকে একটু বেশি হয়তো মানে একটু মানে কিছুটা বায়াসড হয় এবং একটা পার্টিকুলার ধরনের। অনেক সময় কি হয়, এখানে আরেকটা ভুল কোথায় হয় লেট মি টেল ইউ, অনেক সময় ফিডব্যাকটা যেটা জেনারেট করা হয় না সেটা অনেক সময় থার্ড পার্টিকে দিয়ে দেওয়া হয়। তারা হয়তো মানে র্যান্ডাম কোনো লোককে দিয়ে দিল, র্যান্ডাম লোককে মানে একটা পার্টিকুলার সেট অফ পিপলকে দিয়ে দিল যারা হয়তো সার্ভে করতে শুরু করলো, দেন দিস ইজ সামওয়াট বায়াসড। তো ফলে কি হচ্ছে, এরা হয়তো পয়সার জন্য এদের কিছু পয়সা দিল, তারা ফিডব্যাক দিতে শুরু করলো, সেটা একটা ইনকাম হয়ে গেল। মানে ইট ইজ আ সোর্স অফ ইনকাম ফর মেনি পিপল যারা হয়তো অনলাইন সার্ভে ফিল আপ করে যাচ্ছে, সব করে যাচ্ছে। বাট ইউ think about this scenario, are we getting the actual information we desire from the population? We are not getting it, right? কেউ কেউ যারা ভলান্টিয়ার করছে হয়তো ফর মানিটারি বেনিফিটস অর আদার বেনিফিটস, তারা হয়তো ইচ্ছা করে এসে সেই ভলান্টারি স্যাম্পল করে ফেললো, ভলান্টারি রেসপন্স স্যাম্পল। Then I am not getting the actual conclusion. I am not actually finding any conclusion about the population. Rather, I am getting a biased response from some people. সেটাকে যদি আমি মার্কেট প্লেসের ফিডব্যাক হিসেবে করে আমি মার্কেটে চালিয়ে দিই, then my entire decision making will be flawed. So that's why probability sampling অনেক সময় খুব হেল্প করে। Purposive sampling একটা হয়, let me talk about that also. Let me just write it down and then I will discuss gradually. এটা একটা হয় purposive sampling. এই চারটে খুব কমন আর কি, এছাড়া আরো আছে, কোটা স্যাম্পলিং আছে, আরো আছে। আরেকটা আমি বলবো স্নোবল স্যাম্পলিং, মানে আমি করতে করতে যাচ্ছি আর কি, স্নোবল যেরকম ফর্ম হয় সেরকম হয় আর কি। তো পারপাসিভ স্যাম্পলিংটা কি, এটা একটা জাজমেন্ট স্যাম্পলিংও বলা হয়। আমার রিসার্চের জন্য বা আমার রিসার্চের যে পারপাসটা, ফার্স্ট অফ অল যখন আমি রিসার্চ ডিজাইন করছি তখন আই হ্যাভ আ পারপাস অফ দ্য ডুইং দ্যাট রিসার্চ, রাইট? সো রিসার্চ ডিজাইনের যে প্রিরিকুইজিট আমার থাকছে বা প্রিভিয়াস স্টেপটা যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে ফাইন্ডিং আউট মাই থিম অফ দ্য রিসার্চ অর ফিগারিং আউট দ্য পারপাস অফ দ্য রিসার্চ। সেটার উপরে বেস করে যখন আই এম ডুইং আ জাজমেন্ট স্যাম্পলিং, দেন দ্যাট ইজ মাই পারপাসিভ স্যাম্পলিং। এটাও কোয়ালিটেটিভে খুব হয়, হয়তো আমি এই ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা ইনফারেন্স নিতে চাইছি বা পপুলেশনের একটা কিছু জানতে চাইছি, তাহলে সেখানে আমি দেখবো যে আমার ওই পারপাসটার উপরে বেস করে আমি স্যাম্পলিংটাকে সিলেক্ট করছি, সেটা হয় পারপাসিভ স্যাম্পলিং। স্নোবল স্যাম্পলিংটা কি হয়, যখন আমার পপুলেশন খুব হার্ড টু অ্যাক্সেস, মানে আমি অ্যাক্সেস করতে পারছি না, তখন কি হচ্ছে, আমি এমন কিছু পার্টিসিপেন্টসকে রিক্রুট করলাম যারা ভায়া আদার পার্টিসিপেন্টস দিয়ে। সো এবার কি হচ্ছে, আমি কিছু লোককে সিলেক্ট করলাম, তারা স্নোবলস,
অ্যাজ ইউ গেট ইন কন্ট্যাক্ট উইথ মোর পিপল। আমি কিছু লোককে সিলেক্ট করলাম, তারা আবার আরো কিছু লোককে সিলেক্ট করলো, এরকম করতে করতে আমি এভাবে স্যাম্পলিংটা করতে থাকলাম। তো আরেকজন কিছু রেফার করতে করতে অন্য পার্টিসিপেন্টসকে নিয়ে এলো, তারা আবার কিছু পেলো, মানে স্যাম্পলিং এর একটা পার্ট হয়ে গেল। তো এইগুলো খুব হয় আর কি। এবার মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিংটা আমি আরেকবার একটু বলবো। সেটা হচ্ছে আমার একটা মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং বলতে পারি, বা মাল্টি স্টেজ ক্লাস্টার স্যাম্পলিং করতে পারি, যেখানে আমি একটা স্যাম্পল নিচ্ছি পপুলেশন থেকে ইউজিং স্মলার অ্যান্ড স্মলার গ্রুপস অ্যাট ইচ স্টেজ। আমি একটা মাল্টি স্টেজে স্যাম্পলটা করছি এবং ইউজিং স্মলার অ্যান্ড স্মলার গ্রুপস অ্যাট ইচ স্টেজ। ঠিক আছে? তো যখন আমি পপুলেশনটাকে ভেঙে ভেঙে এরমভাবে করছি, তখন সেটা আমি একটা মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং হতে পারি। একটা হয়তো প্রচন্ড একটা জিওগ্রাফিক্যালি ভাস্ট একটা জায়গা আছে, সেখান থেকে আমি ডেটা নেবো, রাইট? তখন আমি কি করব? আমি হায়ারার্কিক্যাল গ্রুপিংস হয়তো করলাম, স্টেট টু সিটি টু নেইবারহুড হয়তো করলাম। সেখানে আমি দেখলাম কোনটা টাইম কনজিউমিং কম এবং লেস এক্সপেন্সিভ। আমি যেটা শুরুতেই বললাম যে আমি স্যাম্পলিং পপুলেশনের এটা কেন আমি করি, একটা হচ্ছে কি যে আমার টাইম কনজিউমিং পপুলেশনটা যদি আমি জানতে চাই, আর একটা হচ্ছে এক্সপেন্সিভ যদি আমি জানতে চাই। এই দুটো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যার জন্যই আমি যখন এটা করি, যখন স্যাম্পলিংটা দেখে এটা আমার লেস টাইম কনজিউমিং আবার লেস এক্সপেন্সিভ। তো সেটাও কিন্তু এখানেও যদি আমি দেখি, দ্যাট ইজ অলসো মাই রিসোর্স অ্যালোকেশন, যার জন্য স্ট্যাটিস্টিক্সের সাথে ইকোনমিক্সের একটা ইনহেরেন্ট রিলেশন আছে। এটা অনেকে বুঝতে পারে না, তারা পড়াশোনা করে যায়। স্ট্যাটিস্টিক্সের সাথে ইকোনমিক্সের একটা ইনহেরেন্ট রিলেশন আছে। রিসোর্স অ্যালোকেশনটা হচ্ছে ইকোনমিক্সের একদম বেসিক ফান্ডা, কিভাবে আমি এফিসিয়েন্টলি করছি। যখন আমি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখছি, এই যে আমি স্যাম্পলটা তুলছি পপুলেশনের জায়গায়, সেটা ইটসেলফ একটা রিসোর্স অ্যালোকেশন। আমি আমার টাইমটা দিচ্ছি কতটা, আমি আমার কস্টটা কতটা সেভ করছি, সেটাও একটা পার্ট। যদি আমি আননেসেসারি পপুলেশনের জন্য করেই যাই, তারপরেও পপুলেশনের কনক্লুশন আমি পাচ্ছি না, দেন আই এম জাস্ট স্ক্যাটারিং মাই রিসোর্সেস, রাইট? So rather I choose my sampling method, I do my sampling, I choose my sampling frame, I choose my sampling size, and accordingly I design a sampling procedure, and accordingly I come to a conclusion about the population. So that helps a lot in your research, right? So that is a lot about sampling, and now I will just talk about something else, and then we will talk about the business planning. A bit about disruption, or the Christensen's disruption, different types of your research. So again, let me come back to the thing. Last day, just let me come in the meantime, just let me come back to, I will come to the next part where I will talk about this thing, your disruption and all these things, and then I will go to the overview of the financial perspective, and then I will move on to the business planning, and we end it there today. Ecosystem innovation, where you have a lot of large and small companies. You have a set of large and small companies, and you are looking at the ecosystem. So you are doing the before you do the before you do the what I will say, before you do the ecosystem innovation, you have to do the innovation in your company itself, your organization. So your ecosystem is based on different organizations. It can be depending on the scale. I mean, it can be large organizations, it can be small organizations. Depending on that, you will choose. There can be a mix. But first, if you don't do the innovation in your business, then how you can think of doing the ecosystem innovation? So smaller to it. And also another thing I will talk about regarding this, I just remember, chunks. You have a big problem, right? You have a big problem. If you have a big problem, what you do, you create chunks from that big problem. This is the problem solving method. Why I am talking about this? Since we already have talked about the problem solving scenario. We did a session on problem solving, but this is one way of looking at it. You have a big problem, insurmountable problem. If I talk about, if I say, you can break it into chunks. So these chunks are easier to solve.
So that's a good approach. Sometimes in project management or PMP, what you have is there is a thing called work breakdown structure. So when you have work breakdown structure, you break down your work. So if you consider your work as a big problem, you just break it down into chunks. So that becomes your work breakdown. In production and scheduling, you can do a lot about these things. In production and scheduling, you can do this thing. Suppose you are in the media and entertainment industry and you want to make a movie. So ultimately, what you are doing, you have the great like a task of making the movie a reality, from script to reality. If I talk about entrepreneurship, from a like a business plan to the actual business, if you consider a movie, the script is your the script or the summary or the synopsis is more or less like the business plan. Then how you build an entrepreneurship scenario based on that, like you plan a business accordingly based on the script or the synopsis. That is also a method of doing entrepreneurship only. So when you look at the big problem of making the movie, you break it into chunks. This will be the job for the crew. This will be the job for the cinematographers. This will be again you break the job of the crew also into chunks. This will be the job for the cinematographers. This will be the job for the or these will be the jobs for the cinematographers. These will be the jobs for the art directors or production designers. These will be the job for the sound people, sound designers, sound architects, and all these people. When you talk about all these things, so you have a big job and you are breaking it down into pieces, right? Directors, assistant directors, second AD, all these people, you are just breaking down the work. The director is supposed to do this work, and you are not supposed to get bogged down by trivial details. So you focus on the creative things, and your assistant directors, second assistant directors will take care of it. Interacting with the actors, practicing the lines, this and that, and you are looking at the creative aspect. That is how we make movies, right? At least I make movies like that. So I focus on the overall creative part, and I am delegating the other tasks to other people. If they are not able to do that, then I have to intervene. But ultimately, we are looking forward to uh, getting the movie done in the best possible way. So that is the thing. And this is the work breakdown structure. And if I look at the type of research, if I look at the types of research, I will just mention a few names. You have your theoretical research. If I talk about, for example, just let me get it down. Now, when you talk about research, we talk about research. We talk about the types of research you can do. First is theoretical. Theoretical research. Right? There is another thing called applied research. There is a thing called exploratory research. You are doing exploration as well as you are doing exploratory. You are doing exploration as well as you are doing a research. Sorry, this is your exploratory research. Then you have the descriptive research. And then, as I said, explanatory research. I talked about exploratory, now it is explanatory research, where you are explaining. Explanatory research.
So these two are not the same: exploratory, explanatory. Then, as I already mentioned, based on the quant aspect, you are having a qualitative research, qualitative research, and here you have the quantitative research, where you do a lot of number crunching, you look at statistics and this and that based on quant. And here I will say you have one thing that is called the experimental research. I hope by now, no matter which profession you belong to or whatever education you have got, you must have heard about or you must have heard of these research types, right? I will just briefly mention all these things, then straight away I will go to business planning and processes. Just give me one sec. I will have a sip of water and then. We will, Acha, there is another good news. What I want to talk about is uh, there is another good news that I am going to do a specific or particular playlist based on research and analysis. Okay, so this is an introduction to that. This is not the final one. Here I am just introducing you to different types of research, different ways of doing sampling, and this is not it. There are more to it, a lot to it, in fact. So we are going to do a particular or specific playlist based on research and analytics, where we discuss different types of research methodologies, different types of research procedures, and we talk about the data analytics part, both descriptive and inferential statistics. We will do hypothesis testing, we will do D test, a T test, we will do Z test, we will do ANOVA and all these things. We will talk about that in detail using case studies. We will take a case, we will look at it from the qualitative point of view, we will look at it from the quantitative point of view, we will look at histograms, we will look at the frequency distribution, all these things. So we will do a particular playlist based on that. Okay, more advanced research and analysis, because no matter what profession you belong to, research and data analysis you cannot ignore. Now different professions can have different priorities. Based on that, you are choosing either exploratory research or explanatory research or theoretical research, whatever it is. But it's always good to have a hybrid research procedure, right? So that you are not losing any information out or leaving any information out. You are not losing any information or leaving any information out during the research process. The more knowledge you can generate or gather, the better it is. So in case of theoretical research, it is also known as pure research or basic research, right? So theoretical research is also known as pure research or basic research, where you focus on generating knowledge regardless of the practical application. It doesn't matter what is going to be the practical application. Your main goal is to generate knowledge. So the data you are collecting, it can be primary data, it can be secondary data. The data collection is used to generate new general concepts for better understanding of a particular field or to answer a theoretical research question. তাহলে কি হচ্ছে, দুটো ব্যাপারে আমরা করতে পারি আমাদের পারপাস যদি দেখি। একটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ফিল্ড আছে, ইট ক্যান বি ফ্রম আর্ট, it can be from science, whatever it is. You are having a better understanding of that particular field, right? Or you have framed a research question in a very poignant way. Based on a lot of things, you have framed a research question. You are asking a question, is this possible or is this feasible, something like that. Now based on that, you are answering a theoretical research question through your research. That is your theoretical research. What is your applied research? This is the strategies
that can be used to address a specific research problem. Right. So the applied research can draw on theory to generate practical scientific knowledge, and its use is very common in STEM fields. No, in your medicine, in your computer science, in your engineering, or anything like that. You use a lot of applied research. So we talk about the applied research. I have done applied research. So what you do, it can be subdivided into types. You do the technological applied research. You look towards improving efficiency of a particular productive sector. For example, if you talk about the assembly line, how do you look at the operations, how do you look at the production, and how do you look at the production scenario or the manufacturing scenario? If you look at the service industry, you look at the service operation, and you look at the technologies that are actually making it happen. Then you look at that, then you take an approach of the technological applied research towards improving the efficiency of the entire procedure. So that is one thing. And scientific applied research, you have predictive purposes. So you can have predictive purposes, that's you want to predict something. For example, আমাদের যখন একটা মেডিসিন নিয়ে খুব রিসার্চ হচ্ছে, বা একটা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন নিয়ে যখন একটা মার্কেট রিসার্চ হচ্ছে, তখন আমরা একটা প্রেডিক্ট করব যে কনজাম্পশন প্যাটার্ন আমরা দেখব, আমরা কনজিউমার বিহেভিয়ারকে অ্যানালাইসিস করব, আমরা প্রেডিক্ট করছি যে এই কনজিউমাররা হয়তো এটাকে বাই করবে। সেটা সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লাইড রিসার্চ দিয়ে উই ক্যান ডু। এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ কি? একটা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন অফ এ সাবজেক্ট, ঠিক আছে, যেটা হয়তো খুব একটা ভালোভাবে আন্ডারস্টুড করা হয়নি, বোঝা হয়নি, হয়তো সাফিসিয়েন্টলি রিসার্চ করা হয়নি, ঠিক আছে। এবার আমরা একটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স করলাম, একটা হাইপোথেসিস করলাম, সেখান থেকে আমরা ইনডেপথ স্টাডিতে চলে গেলাম, করে আমরা কনক্লুসিভ একটা রেজাল্টের দিকে যাচ্ছি। কিন্তু এই যে এক্সপ্লোরেশন করতে করতে যাচ্ছি বলে, বা ইনভেস্টিগেশন করতে করতে যাচ্ছি বলে, দিস বিকামস ইয়োর এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ। ডেসক্রিপটিভ রিসার্চটা কি? প্রাইমারি অবজেক্টিভ যেখানে, যে ডিফাইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ পার্টিকুলার ফেনোমেনন উইদাউট নেসেসারিলি ইনভেস্টিগেটিং দ্য কজেস টু প্রডিউস ইট। আমরা কিন্তু ইনভেস্টিগেট করতে যাচ্ছি না কি কারণে কি কি হয়েছে, রাদার উই আর ডিফাইনিং দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য পার্টিকুলার ফেনোমেনন। কোনো একটা ঘটনাকে আমরা পার্টিকুলারলি দেখছি, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কি আছে, সেটাকে ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে কিভাবে আমরা রিসার্চের থ্রু দিয়ে বর্ণনা করব, সেটার জন্য আমাদের এটা। যদি আমরা এক্সপ্লানেটারি করতে চাই, এক্সপ্লানেটারি করতে গেলে কজ এফেক্ট রিলেশনশিপ বলতে পারি, কজাল রিলেশনশিপ, যে এ হলে বি হবে। এবার আমি যখন বিটা দেখতে পাচ্ছি, আমি এটাকে রিসার্চ করে ফাইন্ড করলাম যে কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে তার প্রিরিকুইজিট, তাহলে এ হলে আমার বি হবে, একটা কজ এফেক্ট রিলেশনশিপ, সেটা হচ্ছে আমার এক্সপ্লানেটারি রিসার্চ। তাহলে আমি যখন বলছি, এটা ডেসক্রাইব করছি, আমি তখন কি বলছি, এ কি হয়েছে, এ যদি হয়ে থাকে তাহলে বি হবে, কেন বিটা, এইটা হলে বি হবেই হবে, এরকম একটা ব্যাপার। এখন দুটো ব্যাপার থাকে, হবেই হবে, আবার নাও হতে পারে, হতেও পারে। এইটা এখানে অনেকটা খেলার জায়গা আছে। সো ইউ ক্যান ডু আ লট অ্যাবাউট এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ। এটা মোস্ট কমন টাইপ অফ রিসার্চ মেথড, যেখানে আমরা একটা কজ এফেক্ট রিলেশনশিপ করছি। এবার কতটা কি এফেক্ট আছে সেটা নিয়েও একটা বলা যেতে পারে। এবং ডেসক্রিপটিভ রিসার্চের সাথে এটা খুব একটা ক্লোজ রিলেশনশিপ আছে, ঠিক আছে, সেটা একটা। কোরিলেশনাল রিসার্চ একটা আছে, যেখানে আমি দেখছি টু অর মোর ভ্যারিয়েবলস এর মধ্যে রিলেশনশিপটা কি আছে। তো ফিগার দ্যাট আউট, আমি হয়তো একটা কোরিলেশন রিসার্চ করলাম, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে কোরিলেশন রিসার্চ। আবার ডেটা টাইপ আমি কি ইউজ করছি, যেটা আমি বললাম যে সোশ্যাল সায়েন্সেসে অনেক সময় আমি কোয়ালিটেটিভ মেথডস দেখছি, সাইকো অ্যানালিসিস যখন আমি করছি, তখন তো আমি সবসময় কোয়ান্ট দেখছি না, আমি শুনছি, কথা শুনে ইন্টারপ্রিট করছি ইনফরমেশন দেখে, আমি বুঝছি যে কোন সিচুয়েশনটা, কোন ডিসঅর্ডার হতে পারে, বা কোন দিকে তার চিন্তা ভাবনা যাচ্ছে, তার নিডস, ওয়ান্টস, ডিজায়ার্স, ড্রাইভস, এগুলো নিয়ে যখন আমি দেখছি, তখন আমি কোয়ালিটেটিভ মেথডস ইউজ করছি, রাইট। তো সেখানে যে হয়তো আমি লিঙ্গুইস্টিক একটা মেথড ইউজ করলাম, সেমিওটিক্স ইউজ করলাম, ডিসকোর্সের একটা অ্যানালিসিস করলাম, ইন্টারভিউজ করলাম, সার্ভেস করলাম, পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন যেটা হয় সেটা করলাম। তো সেটা যখন আমি করছি, তখন সেটা আমার কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ। আবার যখন আমি এখানে স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করছি, ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম ইউজ করছি, ক্যাড টুলস যেটাকে বলে, কম্পিউটার এডেড টুলস, সেখানে আমি কম্পিউটার এডেড ডিজাইন থাকে, হ্যাঁ, ক্যাড কম্পিউটার এডেড টুলস থাকে, যেটা আমি মেজার করি, অ্যাপটিটিউড মেজার করতে পারি ডিফারেন্ট ওয়েজে, যখন টেস্ট গুলো থেকে যেটা হয়, তখন সেখানে আমি করছি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ। আবার হয়তো আমি তাকে বললাম যে তাকে একটা সামারি লিখতে, বা তাকে হয়তো বললাম একটা এসে লিখতে, তখন তো সেটা আমি কোয়ান্টিফাই করতে পারবো না, সেটাকে আমি কোয়ালিটেটিভলি রিসার্চটা করে দেখছি যে তার আইকিউ কতটা আছে, তার ইকিউ কতটা আছে, তার পার্সোনালিটি ট্রেটস কতটা আছে, কোয়ালিটেটিভলি দেখছি। আবার যখন আমি দেখছি সে একটা পাজল সলভ করছে, তারপরে একটা ম্যাথমেটিক্যাল কোয়েশ্চেন সলভ করছে, তখন আমি দেখছি তার রিজনিং স্কিলস কি আছে, তার কোয়ান্ট অ্যাপটিটিউড কি আছে, সেগুলোতে আমি কোয়ান্টিটেটিভ স্কিলস গুলোকে দেখছি। সেটাও আমার একটা পার্ট অফ রিসার্চ।
ঠিক আছে। এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ কি? এটা হচ্ছে আমার এই ভ্যারিয়েবলগুলো যখন ম্যানিপুলেটেড হয় আন্ডার স্ট্রিক্ট কন্ট্রোল কন্ডিশনস in order to identify or discover its effect on another independent variable or object. সেটার জন্য আমাদের করা হয় এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ। যখনই আমি এক্সপেরিমেন্ট করছি তখনই আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, তার সাথে সাথে আমার এক্সট্রানুয়াস ভেরিয়েবল, এগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করব পরে। এগুলো নিয়ে একটা সেশন করতে হবে, যখন আমরা ওই প্লেলিস্টটা স্টার্ট করব তখন আমরা ডিটেলে বলবো যে আইডিভি কি হবে, ডিভি কি হবে। বাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, ওয়ান থিং ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, এইটুকুনি আমায় বলতেই হবে, না হলে এটা হচ্ছে না, যে একটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকে, একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকে। এবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমার কিন্তু কারোর উপরে ডিপেন্ড করছে না। ফলে এক্সাম্পল আমার যদি এটা রেইনফল হয়, তাহলে রেইনফল হচ্ছে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। একটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে ইল্ড অফ প্যাডিস, মানে আমার ক্ষেতের শস্য কতটা হবে সেটা আমার রেইনফলের উপর ডিপেন্ড করছে। তাহলে রেইনফলটা হয়ে গেল আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, আর আমার ক্ষেতে যে শস্যটা হবে সেটা হয়ে গেল আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, বিকজ এইটা কিন্তু ডিপেন্ড করছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটার উপরে। তারপরে এক্সট্রানিউয়াস ভ্যারিয়েবল থাকে, আরো ভ্যারিয়েবলস আছে, সেগুলো ইন্টারমিডিয়েট ভ্যারিয়েবলস থাকে কিছু, অনেক সময় হেল্প করে, অনেক সময় হেল্প কিছু করে না, জাস্ট থাকে এক্সট্রা ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য, ডিফারেন্ট বেস। তো নন এক্সপেরিমেন্টাল যেটা হয়, যখন আমরা ফোকাস করি একটা অ্যানালিসিস অফ এ ফেনোমেনন ইন ইটস ন্যাচারাল কনটেক্সট, যেখানে আমি কন্ট্রোলড ভ্যারিয়েবল ওইসব অতটা না করে অবজারভেশনাল নেচারটাকে আমরা আরো বেশি করছি। ডেসক্রিপটিভ রিসার্চে খুব ইউজ করা হয়। এবং অবজারভেশনাল রিসার্চ মানে কি, আমরা ওখানে দেখছি যে রিসার্চার আমার ডাজ নট ইন্টারভিন ডিরেক্টলি বাট লিমিটস দেয়ার ইনভলভমেন্ট টু দ্য মেজারিং দ্য ভ্যারিয়েবলস রিকোয়ার্ড ফর দ্য স্টাডি। আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট রিসার্চ, সেটা হচ্ছে কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ। অনেকে জানে না, আমি কি এখানে বলেছি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ, এখানে কিন্তু দুখানা হয়, আমি জাস্ট মেনশন। এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ একটা হয় নন এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ, যেটা আমি বললাম অবজারভেশনাল, ঠিক আছে। একটা হয় হচ্ছে কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ। ইউ উইল হিয়ার আ লট অ্যাবাউট দিস থিং। হোয়াট ইজ এ কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ? মার্কেট রিসার্চের ক্ষেত্রে এটার কত গুরুত্ব, এই নিয়ে আজকে কথা হচ্ছে। এটার ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে, ইট কন্ট্রোলস অনলি সাম ভ্যারিয়েবলস অফ দ্য ফেনোমেনন আন্ডার ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ইজ দেয়ারফর নট এন্টায়ারলি এক্সপেরিমেন্টাল। যেহেতু নট এন্টায়ারলি এক্সপেরিমেন্টাল বাট ইট স্টিল হ্যাজ সাম কোয়ালিটিস অফ দ্য এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ, তার কারণ কি কন্ট্রোলস অনলি সাম ভ্যারিয়েবলস অফ দ্য ফেনোমেনন which are under investigation, সেটাকে বলা হচ্ছে কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল। উই আর নট কনসিডারিং অল দ্য ভেরিয়েবলস, রাদার উই আর কনসিডারিং অনলি সাম অফ দ্য ভেরিয়েবলস, যার জন্য কোয়াসি নামটা আসে, ঠিক আছে। অ্যান্ড দ্য ফোকাস গ্রুপ ক্যানট বি র্যান্ডমলি সিলেক্টেড বাট আর চোজেন ফ্রম দ্য এক্সিস্টিং গ্রুপস অর পপুলেশনস। আমরা র্যান্ডমলি সিলেক্ট করছি না, আমরা এক্সিস্টিং গ্রুপ থেকে পপুলেশনটাকে সিলেক্ট করছি, এক্সিস্টিং গ্রুপ থেকে আর পপুলেশন থেকে আমরা সিলেক্ট করছি অ্যাকচুয়ালি ফোকাস গ্রুপটা আমরা সিলেক্ট করছি ইদার ফ্রম এক্সিস্টিং গ্রুপস অর ফ্রম পপুলেশন মানে বিগার সেট আমার যেটা আছে, যেটার আমি অ্যাকচুয়ালি কনক্লুশন জানতে চাইছি। এবং কালেক্টেড ডাটা রিলিভেন্ট যাতে হয় সেই জন্যই এটা করার জন্য, না হলে অনেক সময় ইররিলিভেন্ট ডেটা চলে আসে, রিডান্ডেন্ট ডেটা চলে আসে, সেটা যাতে না হয় তাই। আরেকটা জিনিস আমি বলবো, টাইপ অফ ইনফারেন্সের ওপরে আমি আগের দিন বলেছিলাম, একটা হয় ডিডাকটিভ ইনভেস্টিগেশন। লেট মি জাস্ট মেনশন দ্যাট অলসো, বিকজ ইনভেস্টিগেশন আর রিসার্চ এই দুটো খুব একসাথে যায়। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড রিসার্চ রিয়েলি ওয়েল, দেন ইউ ক্যান ডু গ্রেট ইনভেস্টিগেশন অলসো, রাইট? সো ডিডাকটিভ ইনভেস্টিগেশন আমার একটা হয়, আমরা পড়েছি না শার্লক হোমস অনেক সময় আছে দ্য সায়েন্স অফ ডিডাকশন বলেছে, সেটাই ডিডাকটিভ ইনভেস্টিগেশন। কি হচ্ছে, ইন দিস টাইপ অফ রিসার্চ দ্য রিয়েলিটি এক্সপ্লেইনড বাই জেনারেল লস দ্যাট পয়েন্ট টু সার্টেন কনক্লুশনস, এবং কনক্লুশনস আর এক্সপেক্টেড টু বি পার্ট অফ দ্য প্রিমাইস of the research problem and considered correct if the premise is valid and inductive method is applied correctly. এটা বলা হচ্ছে জেনারেল লস অ্যান্ড দ্যাট পয়েন্ট টু সার্টেন কনক্লুশনস। আমি লস গুলো দেখলাম, দেখে বলে দিলাম যে এই লস থাকলে এই কনক্লুশন হচ্ছে, এটা হচ্ছে ডিডাকটিভ ইনভেস্টিগেশন। ইন্ডাকটিভ রিসার্চ কি হচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে আমার ইন্ডাকটিভ রিসার্চ। যার জন্য আমি যখন লজিক্যাল রিজনিং করি তখন আমার এই দুটোই দেখতে হয়, আমি এটা নিয়ে বলেছি। Now, in this type of research, knowledge is generated from an observation to achieve a generalization. আমরা অবজারভেশন করলাম, করে আমরা একটা জেনারেলাইজেশন করছি, এটা হচ্ছে আমার ইন্ডাকটিভ রিসার্চ। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এখান থেকে আমি লস পাচ্ছি,
যেটার থেকে আমি কনক্লুশন পাচ্ছি সেটার দিকে পয়েন্টস করছে। ইন্ডাকটিভ রিসার্চে আমি কি করছি, নলেজ ইজ জেনারেটেড ফ্রম অবজারভেশন, অবজারভেশন থেকে আমি নলেজ পাচ্ছি, নলেজ থেকে অ্যাচিভ করছি জেনারেলাইজেশন। ঠিক আছে, আরেকটা হয় হাইপোথেটিক্যাল ডিডাকটিভ ইনভেস্টিগেশন, যেখানে উই আর অবজার্ভিং দ্য রিয়ালিটি টু মেক আ হাইপোথেসিস, তারপরে আমি ডিডাকশন ইউজ করছি টু অবটেন আ কনক্লুশন। ঠিক আছে, মানে আমি একটা হচ্ছে কি আমি বলছি হাইপোথেটিক্যাল ডিডাকটিভ কখন বলে, হাইপোথেটিক্যাল ডিডাকটিভ এটা একটা খুব সুন্দর মেথড এবং মডার্ন কমপ্লেক্স এনভায়রনমেন্ট এটা খুব হেল্প করে। তার কারণ হচ্ছে এটাও ইনভেস্টিগেশন আমরা বলতে পারি। এটা কেন হেল্প করে, ইউ শুড নো অ্যাবাউট দিস, যে আমরা ফার্স্টে অবজার্ভ করছি রিয়ালিটি। ঠিক আছে, আমরা রিয়ালিটিকে অবজার্ভ করছি, পরে আমরা একটা হাইপোথেসিস পাচ্ছি, এই হাইপোথেসিস পড়ে তারপরে আমরা ডিডাকটিভ ইনভেস্টিগেশন ইউজ করছি, থেকে আমরা কনক্লুশন পেয়ে গেলাম। এই লজ এন্ড কনক্লুশন যেটা পয়েন্ট করছি, কনক্লুশন পেয়ে গেলাম। তাহলে বিফোর ডুইং দ্য ডিডাকটিভ ইনভেস্টিগেশন উই আর অবজার্ভিং দ্য রিয়ালিটি অ্যান্ড উই আর মেকিং আ হাইপোথেসিস, তারপরে আমরা এটা করছি, এটা হয়। আবার আরেকটা জিনিস বলি যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য টাইম ইন হুইচ ইট ইজ ক্যারিড আউট, ডায়াক্রনিক রিসার্চ বা লঙ্গিটিউডিনাল স্টাডি একটা হয়, যেখানে আমরা ফর ওভার এ ডিফাইন্ড পিরিয়ড অফ টাইম আমরা একটা ইভেন্ট, ইন্ডিভিজুয়াল আর গ্রুপকে মনিটর করতে পারি। তো এইটাও জাস্ট আমি একটু বলে দিই যে একটা লঙ্গিটিউডিনাল স্টাডি যেটা হয় সেটা কি করি আমরা, আমরা মনিটর করি একটা ইভেন্ট করতে পারি, একটা ইন্ডিভিজুয়াল করতে পারি, অর একটা গ্রুপ করতে পারি ফর এ ডিফাইন্ড পিরিয়ড অফ টাইম। এটাকে ডায়াক্রনিক বলে। ঠিক আছে, এটা একটা রিসার্চ। আরেকটা হচ্ছে কি ক্রস সেকশনাল রিসার্চ হয়, এটাকে অনেক সময় সিনক্রোনাসও বলা হয়। ক্রস সেকশনালটা হচ্ছে একটা ফেনোমেনন করছি বা ইন্ডিভিজুয়াল করছি বা গ্রুপ করছি সেম ওয়ে, বা একটা গিভেন টাইমে করছি। তাহলে এটা হচ্ছে কি লঙ্গিটিউডিনাল স্টাডি, এটা একটা গিভেন টাইমে করছি। আমি লাল কালি দিয়ে বোঝার একটা সুবিধা হবে। মেইন ডিফারেন্সটা কি, মেইন ডিফারেন্স লঙ্গিটিউডিনাল হচ্ছে ওভার আর ডিফাইন্ড পিরিয়ড অফ টাইম, মানে একটা T1 থেকে T2 এই টাইম তো আমি রেখেছি। ঠিক আছে, ওভার আ ডিফারেন্ট পিরিয়ড অফ টাইম, সেই টাইমটার মধ্যে অবজার্ভ করছি ইদার ইভেন্ট হচ্ছে, ইন্ডিভিজুয়াল হচ্ছে, গ্রুপ হচ্ছে, যাই হোক না কেন, আমি ওভার এ ডিফারেন্ট মানে একটা কন্টিনিউয়াস ওয়েতে। ঠিক আছে, ওভার এ ডিফাইন্ড পিরিয়ড অফ টাইম হতে পারে আমি T1 থেকে T2, T1 এ ক্লক স্টার্ট করলাম, T2 তে গিয়ে ক্লকটা এন্ড করলাম। এই যে টাইমটার মধ্যে আমি একটা লঙ্গিটিউডিনাল স্টাডি করলাম। ক্রস সেকশনালটা কি হচ্ছে, অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম, এরকমও হতে পারে, মানে যেটা হতে পারে হয়তো 15 ইয়ার্স ধরে আমি স্টাডি করেছি বা 10 ইয়ার্স ধরে আমি স্টাডি করেছি একটা পপুলেশনকে, হতে পারে। আবার আমি হয়তো একটা ইন্ডিভিজুয়াল বেড অ্যাট গিভেন টাইমে যখন আমি করছি, তাহলে এটা হচ্ছে T1 যখন ছিল তখন একটা নাম্বার অফ ইয়ার্স, তাহলে T2 ইজ ইকুয়াল টু কত হলো, T2 ইজ ইকুয়াল টু হয়তো T1 প্লাস 15 ইয়ার্স, যিনি আমি ধরি 15 ইয়ার্স ধরে স্টাডি করা হয়েছে, হতে পারে। অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম হলে ক্রস সেকশনাল, আর যদি ওভার এ ডিফাইন্ড পিরিয়ড অফ টাইম হয় তাহলে ওটা। আরেকটা মানে সেকেন্ডারি, যেটা আমি বারবার বলেছি একদম ফান্ডামেন্টাল, মানে আমি কি ডিরেক্টলি সোর্স থেকে ডেটা পাচ্ছি, ইফ আই কালেক্ট দ্য ডেটা ডিরেক্টলি ফ্রম দ্য সোর্স, দিস ইজ মাই প্রাইমারি রিসার্চ। আর যদি সেকেন্ডারি হচ্ছে আমি সোর্স থেকে পাচ্ছি না, কোনো ইন্টারমিডিয়েট ভায়া হয়ে পাচ্ছি, তাহলে দ্যাট ইজ মাই সেকেন্ডারি রিসার্চ। সেকেন্ডারি সোর্সেস থেকে আমি পাচ্ছি, মানে প্রাইমারি সোর্স না, সেকেন্ডারি সোর্স। তাহলে এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আই উইল জাস্ট মেনশন দিস হিয়ার বিকজ দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। সরি, একটা হচ্ছে প্রাইমারি, এটা হচ্ছে ডিরেক্টলি ফ্রম সোর্স, আর এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি। সোর্স মিন্স প্রাইমারি সোর্স, দিস ইজ ফ্রম সেকেন্ডারি সোর্সেস। মানে মাঝখানে হয়তো একটু আছে, মানে ফর এক্সাম্পল আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দ্য পারসন বি or I want to know about the person C. So if I get the data from the person C, বা যারা তাকে দেখেছে, সি যদি আমায় দেয়, তাহলে সেটা আমার হয়ে যাচ্ছে একদম প্রাইমারি ডেটা।
আর যদি বি তাকে দেখেছে, বি সি কে দেখে সি এর সম্বন্ধে বি আমায় বলছে, তাহলে সেটা আমার সেকেন্ডারি রিসার্চ হয়ে গেল। কেন বি মাঝখানে রয়েছে, সি আমার সোর্স হওয়ার কথা, বাট আমার সোর্স হয়েছে সি, তাহলে আমি আবার রিসার্চ আমি করছি বি কে, তাহলে এটা আমার সেকেন্ডারি রিসার্চ। এটা একটা। আরেকটা হয় হচ্ছে আমি মানে ডকুমেন্টারি করতে পারি, ফিল্ড রিসার্চ করতে পারি, মানে আমি একদম ফিল্ডে গিয়ে অবজার্ভ করছি ফেনোমেননটাকে, করে সেটাকে নোট ডাউন করছি, লিখছি। আরেকটা হতে পারে, যেটা আমি যে জন্য বারবার বলছি, আজকাল মডার্ন মেইন ব্যাপারটা হোয়াট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ টুডে উই আর লিভিং ইন এ ভেরি ডাইনামিক এনভায়রনমেন্ট। সো একটা মিক্সড বা হাইব্রিড রিসার্চ হচ্ছে সবসময় নিডেড। আমায় প্রথম যেটা জানতে হবে না, নাও লেট মি জাস্ট গো ব্যাক টু দ্য অ্যাকচুয়াল থিং, নাও ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইন এ বেটার ওয়ে। If I just do this. Now you understand that since we are living in a complex business environment, today we have a very complex business environment. I think I need to zoom in more. Because, yeah. Yeah. So right now what we are doing is we are living in a complex business environment. We're living in a complex business environment. Or any environment you talk about, that's a very complex environment. This is not very easy, right? But if you understand enough, then it becomes easy. That's why you can learn all the research methods, research types. So, I'm sorry. You can learn about all the research types which we just discussed. You learn about all these things. You learn about all the sampling methods. You understand all these things. But you choose a hybrid or a mixed way, a mixed approach, where you are using different kinds of methods so that you do it well. But what is the most important thing? Your research question. When we did the problem statement, when we did the session on problem solving, what did we talk about? Do you have your problem statement well defined? Do you have your problem statement well defined? This is a very fundamental question you should ask. If your problem
I think it got disconnected. I think it got disconnected for a while. So what I will do is I will just switch off my camera and I will keep going forward. What I was talking about is your market research. When you do your market research, you know your consumer behavior really well. So why you do your research? You do your research to understand your consumers or your customers. Now, it can be primary, it can be secondary. When you are doing a primary research, you are just looking at your customers or observing your customers, and you are gathering the data from your customers themselves. Your customers themselves are giving you the data. You are getting the data from your customers directly. There is no intermediary in between. So that is your primary research. When you are doing a secondary research, then you are gathering your data from your secondary resources, right? Now, why I was mentioning, suddenly it got disconnected. I was telling that I think you have got the research question and all that stuff. What value you bring to, I was talking about how you contribute to literature. Maybe you are sharing something. What value you can bring to your audience or the society. That is your research question. Is your problem statement well defined? All these things I discussed. Whether you're writing journals or books, it can be a fiction, or it can be a fact, whatever it is. If it is a fiction, then you are dwelling in your imagination, you are expressing yourself accordingly. And if you are doing a non-fiction piece based on your data, facts, and whatever it is, raw data, then you are focusing on the research question, the problem statement. And maybe you are taking a route of exploratory research, and by doing that you are finding out a lot of things. So primary, secondary research you have to understand. But why I was telling this is, why do we do that? People teach you research methodologies, they teach you research and all that stuff. Why do you do that? That is the question. You are looking at the market, you are looking at the marketplace, you are observing the marketplace, right? So you need to understand the consumer behavior. What is the consumer going to do? Whether he or she is going to buy it or not. If he doesn't, or if he or she doesn't, what is the mindset behind that? So all these aspects you want to observe, and you want to learn about these aspects, their decision making procedures. So you do a market research, whether they have bought it before, whether they are going to buy it before, these and that things. So you can take the route of qualitative research or quantitative research, or both. The best way to go about it is both. To take the hybrid or mixed approach, where you are using both of them. So that will help you in your market research. Now, that is the marketing function we talked about. Because when you are doing marketing, you understand one thing. Why I am doing these sessions is, this is called basics of business. You will learn all these things in other places, in the institutions, but very few will tell you the entire big picture. Now, if you learn about segmentation, targeting, and marketing, where you are catering to the marketplace, suppliers and demands are coming, you are looking at your consumers, you are segmenting them, you are targeting them, you are proposing, you're positioning, you are doing the value proposition, right? So, if you have not done your market research, then how will you know which market segment you are offering to, or catering to, or giving your offering to, right? So that's why you need to do market research. It can be primary, it can be secondary, it can be both. The best way is to do the hybrid or mixed research approach. Take the hybrid or mixed research approach. But the more you understand the consumer, the better it is. You can take much better decisions. You can take much wiser decisions, well informed decisions. It can be data driven, it can be qualitative, intuitive decisions. So you have scope for both, right? You can take your decisions based on your data, statistics. You can take your decision based on your intuition, insights you are gaining from that data. So I will just mention here one thing, and then I will leave this. Where is the pen? Here it is. Either you are doing it based on, you are taking your decisions, you are taking your, oh, again this, you're taking your decisions, right?
It can be based on data, it can be based on statistics, it can be based on math and other things. Quant. If I talk about in one term, it's quant. If you look at the insights, if you look at your intuition and many other things, etc., then you are looking at it more qualitatively. Like, as I talked about statistics the day, I think in the last episode, sometimes what happens is when you do qualitatively, there might be some kind of bias. There are different kinds of bias. I will talk about it. Even in HRM also, so not only market research, when you are doing HRM also, when you are looking at your talent pool, then you have to do the research also. Somebody is in your bench and then you are letting that person work. You are looking at the succession planning procedure, and you are looking at the potential employees. You are looking at their background. Looking at the research. You are doing a lot of thorough research, and qualitatively and quantitatively, then you are uh, understanding that whether that person will be the able successor or not. So in HRM, you do research, in marketing, you do research, in POM, you do research, your processes. Suppose you want to do total quality management, right? So if you don't know your processes well, then how will you apply those things in your processes? So there will be also quantitative, qualitative approaches. First, you get the quant. Based on quant, the processes, machines, they will give you timings and everything, cycle times and everything, you know and then you take the decision based on your insights as well, right? You have this here, you have this in market research, you have this in HRM. In finance also it is based on account, like statements, your number crunching, all these things. But at some point you can gather great insights from your statements, right? So when you are looking at different accounting, like financial statements, different portfolios, you will find some pattern, you will find some insights. But quant will take a huge part in that decision making process. But still you cannot ignore the qualitative approach as well. So different functions of business you can apply different ways. For example, in HRM, you might look at the qualitative approach in a like you can put focus on the qualitative approach more rather than the quantitative approach. Again, different organizations, different mission statement, different vision, different way of working, different culture. So depending on the culture, you can choose whether you are going to like depend on the quant approach, aptitude, IQ, EQ, all these things, or you will look at the qualitative approach. The person has a great attitude or character, and he can learn, that learning mindset, right? So if that person has a great learning mindset, integrity, all these things we desire in a potential candidate, right? Integrity, honesty, learning mindset, we these things we desire. So sometimes we can see some vibes in the candidate also. So we can trust on these people, or we can trust these people so that they can come up with great stuff. And then we will be proud of it. Because of our recruiting, we got a great employee who can be an asset for a company or an organization. In HRM we can do that. In market research we can do both, hybrid or mixed approach we can take, right? Consumer behavior we can learn. In POM, as I mentioned, quant again. In finance, you are doing a lot of quant approach. So in any field, in whatever you do, social sciences, you can do both qualitative and quant. Sometimes some great decisions can be taken based on the qualitative approach. Maybe you are so bogged down in the quantitative procedures that you don't see something which you can see through your insights. So this is of great help. So different disciplines, I will say different disciplines, different functions, different approaches. You know everything, you can have everything at your disposal, and you know which one you are going to use in that particular decision making procedure or decision making state. Okay. Now, since I have already crossed 2 hours, I will just take another half an hour, and I will quickly go to the disruption, and then I will go to the business planning method. But I think after today, you will be having
an overview of business, different functions, problem solving approach, decision making approach, your research types, your sampling methods, and how you are going to use all these things together while taking a decision or solving a problem, how you can understand your market well, and how you will look at the quantitative metrics, revenue, cash flow, your return on capital employed, your return on assets, everything. So these things will help you. Now I will just look at it from a different point of view, because suppose you have done everything, you have looked at the functions, you have taken great decisions and all these things, but you are going beyond all these things, your fundamentals are very clear, you are going towards solving a problem, you're going towards solving a problem, so you're going towards entrepreneurship. You know everything, you know the functions of business, you know the decision making procedures, you know the problem solve, you have the problem solving skills, great problem solving skills, complex problem solving skills. Now you are placed in a complex dynamic environment. So Christensen talked about this innovation. So when you do the on, you can either talk about entrepreneurship, why I am doing this, or you can talk about researchers. We just mentioned researchers, but you can apply all those techniques I just mentioned in the previous section. Now I am going towards the entrepreneurship. It's again, I will come to the hybrid or the mixed approach. So now you can have this hybrid or mixed approach. So in research, you had a hybrid or mixed approach. Suppose you had a hybrid or mixed approach. Now here you can have a hybrid or mixed approach. And what is this? You have the entrepreneurship perspectives, different perspectives, right? Different perspectives. You have the entrepreneurship approach, that perspective. You have the researcher perspectives. Tremendously beneficial. Tremendously beneficial. Let me tell you, tremendously beneficial. You cannot ignore one thing for the other. Now, I will again mention, when you do the researcher's approach, you are actually becoming a bit more academic or scholarly approach you are taking. Not necessarily, but when you are looking at a theoretical research, what are you doing? You are doing an academic or scholar's approach. When you take the entrepreneurship approach, you are taking problem solving, real life, business environment, professional life. What you are doing, you are doing street smart, which is more important. Street smart. So street smart, here you are doing the academic or scholar approach. Both you need in the business scenario, because in the current business context, you cannot ignore one thing for the other. ঠিক আছে? Now one thing is called the capitalist dilemma. I won't mention this today. There is a thing called the capitalist dilemma, which I will discuss in another session. As we start the individual playlist, I will discuss the capitalist dilemma in detail. Okay. But Henry Ford, what did Henry Ford did with the Model T? What did Henry Ford do with Model T or his cars? He made it accessible to more people so that people could afford to buy a car. This is what Henry Ford did, the assembly line and all that stuff. Now, then Toyota took another approach, but they worked on it. Now, innovation, if I talk about innovation, I will talk about three things. Sorry. If I talk about innovation, I will talk about three things. When we talk about sorry, when we talk about innovation, first thing is disruption. This is where you do it. Disruption. Now let me tell you the meaning of it. Disruption মানে যে একটা ব্যাঘাত ঘটালাম, that is not disruption. মানে সেটা ব্যাঘাতটা ঘটাচ্ছি, তার কারণটা কি থাকবে? I already mentioned this. When you are doing disruption, you are making the product more accessible and affordable. You're making product more accessible
and affordable. ঠিক আছে? Now what you need for this? You need capital, then you create jobs, then what you do? You create growth. Market share improves, you create growth. This is what you do. Now, when you do sustaining innovation, you do one sustaining innovation. What is sustaining innovation? You improve your margins. Last day I discussed about gross margin, net margin, profit margin. You improve your margins. So, improving margins. You gain market share. And creates net growth. Maybe little, but creates. The third one is, which is the most important, which is where you are supposed to be, which is efficiency innovation. Should I give it there? Okay, just the third one is the efficiency innovation. What do you do in efficiency innovation? You eliminate the jobs. Again, productivity, your resource allocation. If you don't need a job which is redundant, you just remove that job and you increase free cash flows. I already discussed free cash flows just for this reason. When you understand FCA for free cash flows, you increase the free cash flows and you eliminate the jobs. ঠিক আছে? And improving margins, you gain market share, you create net growth. So these are the three kinds of innovation you can do. Now again, before innovation, whatever I have discussed so far, this is RONA, return on your net assets, return on capital employed. IRR, I have discussed, where you have your NPV equals to 0, cost of capital. EPS, I will discuss when I discuss the stock market share and everything, earnings per share. Gross margin percentage, I have already discussed last day. Right? Economic value added, very important. I will discuss in another session. I already mentioned accounting value is not equal to economic value. That is your gap rule. Now I will discuss economic value added. Then your marginal cost and marginal revenue, we will do a separate session on that. Marginal cost and marginal revenue. Debt and equity, I just discussed it today. Debt equity ratio, weighted average cost of capital, your CAPM model, everything. Right? NPV, I will put it before IRR. I have discussed in the first episode. NPV, if it is greater than 0, you are accepting the project. Revenue per employee, this is one thing I have mentioned where I was discussing the balance scorecard. Remember, in the balance scorecard section, what I mentioned is you can look at it from two aspects. Now I will add one thing here. I discussed two things: revenue per employee, revenue per customer. Your employee is your internal public, your customer is your external public. So your revenue per employee you are mentioning, and you are also looking at revenue per customer. Right? You keep customers, you are retaining and all that stuff. But these are the things, we will just discuss two things later. One is earning per share. We will do the book value, share values, and all these things. P by E ratio, we will talk about all these things. And economic value added, and marginal cost and marginal revenue. Nothing, you add one more unit, and whatever cost you occur, whatever revenue you get, that. But I will do it with the graphs, and there is an equation for that, and total cost curve and how it is affecting. I will do all these things in detail. But for the timing, you understand all these things. We look at the finance part. You see all these things. When you go the extra mile, you are looking at innovation.
you are looking at this. So this is disruption is your first thing, then you go to the sustaining second thing, third you come to the efficiency innovation. This is your goal. You should go to the efficiency innovation part as soon as you can. Again, efficiency innovation, what is it about? Same thing, nothing new. Your resource allocation, how you are allocating your resources efficiently. Yeah. Okay, last I will just mention a few things. So, by doing this, actually, you can go to ecosystem innovation also. So, in the last 15 minutes, just briefly, I will mention how do you go about a business plan. Suppose you want to make a business, you want to build a business, how do you go about it? What are the things you should consider? Is it there? Yeah. Okay. Okay. I will just finish it off today with this. We talked about ideation to marketplace. That was today's topic. Now I will just end with that thing where you discuss about ideation. Sorry, বেশি হয়ে গেছে. Discuss ideation, or rather keep it black. Let's keep it in black. Ideation to marketplace. What are we talking about? First, what you need, let me just number it accordingly, and you can understand how I am going with it. First, you do an idea to implementation plan. ठीक है? Now, according to your priorities, according to your priorities, or many people say degrees of importance. Idea to implementation plan. ঠিক আছে? Now you can take another approach. This is very again and again I am mentioning the dragonfly approach. You should take a bird's eye view approach. So when you do that, you just zoom out and you zoom in. You zoom out, you look at the big picture. What is the entire scenario in the big? What is the entire scenario of the right? It may be marketing, it may be finance, it may be your HRM, it may be your production and operations management, whatever it is. It may be your research and data analytics, whatever it is. You zoom out and you zoom in. That's a great step. You have a lot of objectivity in that also. So objectivity and less bias. Now you begin to design the business or organization, right? So you begin to design the business or organization. Now, for this, there is one thing that you do. This is called activity map. Who is going to do what? That's a very important thing to consider. Then you decide what will be your initial cash flow statement. Initial cash flow statement. Because cash flow has to be there. Otherwise, how will you sustain your company, right? So, the initial cash flow statement. What do you show in this? Your cash flowing out
or money, cash or money flowing out in terms of your operation, in terms of your capital, whatever it is, flowing out from your business, and cash flowing into your business. Cash flowing in to your business. You find that statement, you do the cash flow statement, very important. Now you estimate the capital needs. How much capital do you need? And you do it very realistically. You do your research. Again, research is helpful. You look at quant and qualitative aspects. You look at the research and you decide your capital needs, right? Then what do? You prepare a bootstrapping option. I am talking about in terms of bootstrapping. You're preparing your bootstrapping options. You're starting it from scratch. Suppose you are going for self-financing, then you choose a self-financing approach, right? Now what you do is you prepare a risk map. As I talked about risk taking, creative risk taking, you do a risk map. This is very important. Now you can look at the quantitative aspects of it, you can look at the qualitative aspects of it, but you have to have a risk map. Sometimes you don't, but at least you have some fundamental understanding of the risk map inherently. Otherwise, how will you take your decision? Then what you can do is you can do a business plan. Then you can do a business plan. What is the need of the business? The need. Again, what is the purpose? Do you have enough clarity on this? So here also you need clarity. What is your offering? I am not referring to the product. I'm referring the offering. It can be goods, it can be surveys, depending on which industry you belong to. It can be manufacturing or it can be a service industry. What will be your unique features that no one else is providing? Maybe your unique selling proposition also, USP, right? What is the market or the marketplace? Okay, this is the thing. And the future developments. Now, for scheduling, if I talk about, you can have the Gantt chart, extremely helpful for project management. You can have the project dates, where you can have the dates of the project, which phase, what thing. Then you can have the budgeting also. I talked about capital budgeting. Again, I will talk about the capital budgeting if you need. You can look at the NPV, you can look at the IRR, you can look at payback, so on and so forth. You can do pitching, and you can add a description, whatever it is. And this is for people who are very naive, who don't know much about the business. This is for them. But I have uh, discussed all these aspects of business in detail. Somewhere, if you look at the bird's eye view, you will see some of the things in whatever I have talked so far. You have already seen all these things, right? But these are the things you can think of.
Now I will just end with one more thing, and then you can understand how the money is flowing, because many people are concerned about the money part only. Show me the money, where is the money, show me the money. They are only bothered about the money part. So how do you look at the money part? Suppose you are doing all these things, you are doing innovations, you are doing efficient resource allocation or whatever it is, but your entire uh, financial outlook, if I say so, how do you measure? Um, suppose you measure this. This is your starting point of measure. This is the beginning part. I will say this is the finance broadly. How do you do that? This is the beginning part. This is the end part. This is the ending. For example, you think about it as 1 year. Suppose you are starting the business here, you are doing your cash flow, you have done seed flow, the investments, and then you are starting to get cash flows first year, second year, third year, fourth year, whatever it is. You are getting those cash flows, whatever it is. You are calculating the net present value NPV, and you are telling it with the initial invested cash flow. If it is beneficial, then you are taking barking accepting that project, or you are rejecting that project, as simple as that. But if you are looking at the balance sheet, as I talked about, that your balance sheet is your snapshot. Your balance sheet is your snapshot. So what do? Your asset is there, এখানে A assets, এখানে liability, this is your owner's equity. ঠিক আছে, A হচ্ছে assets, liabilities, owner's equity. বলো কাল করবো, owner's equity, right? This is your snapshot at the beginning, here, this point of time, and here you are having A, L, OE. Again, we are having the assets, liabilities, and owner equity. And why do you call it balance sheet? This is equal to this, the summation of this shareholders equity and your assets, and here you have the liabilities and shareholders equity, and here you have the assets. Both the sides are equal, both the sides are equal, right? So you have the snapshots. Then during this time, what do you have? You have your income statement. You have your income statement. Income statement. Now, what do you have in your income statement? I started today with this: revenues minus expenses. You have your cost, your expenses, and your revenues. You minus these two. This is what you do in your income statement mostly. What you get from this? You get the net earnings. Broadly, I'm talking about broadly what you get from the statements. This is your net earnings. Now, you consider this net earnings in your cash flow statement. Now, what do you get in the cash flow statement? Simple thing, you get your change in cash. So net earnings is the common factor between these two, income statement and this. Now,
I will tell you how the money is flowing. At the beginning, you have the balance sheet where you have the assets, liabilities, and owner's equity. At the ending, you are looking at the assets, liabilities, and owner's equity, right? So, your assets, from your assets, you can see the change in cash. This is one. This is your retained earnings. If you have any retained earnings, RE means retained earnings. ठीक है? This is your retained earnings. From there, the RE, you go to the net earnings. Again, here we have retained earnings. The net earnings that goes to the retained earnings. ठीक है? Now, the change in cash, again, this comes to your asset part, right? Now, the net earnings that you can also give it as dividends. Okay, from this. Now, this can be the broader outlook where you have the stockholders' equity. So, you can have different statements, as I already discussed. You can have different statements. Financial statements, if you talk about, we know the balance sheet, which is the snapshot. You have the balance sheet here. You have the income statement, which is over a period you are looking at it. You have the cash flow statement, which is also over a period you are looking at it, beginning to ending. And sometimes people do have a stockholders equity statement. Very not very common, but many people do. How it is changing. And then you have your profit and loss statement and all these things. Working capital statements that we will talk about later, cash flow, fund flow, and all these things. But these are the things basically you have in your financial statements. So yeah, I mean, this is all about it. I think today I can end it here. So you are having a good business plan. You're looking at the financial outcome. You're looking at the research methods. You're looking at the organization from different perspectives, from different functions. Like you're looking at the marketing part, your marketing point of view. You're looking at the finance perspective. You're looking at the production and operations management perspectives. Perspective. You're looking at the research and analysis and the data analytics perspective. So you're looking at the business from different perspectives. Now you're an entrepreneur. You're solving complex problems. You are taking great decisions under great circumstances. You are doing great innovations. So you are taking the course of disruption, or you take a sustaining innovation approach, or you take a efficiency innovation approach, which is your end goal, which is supposed to be, which is where you are supposed to be. Where you are supposed to be, that place, efficiency innovation, where you are cutting the jobs and cutting the redundant jobs, you're making it more efficient, right? And your cash flows are there, that is increment of cash flows. And when you are doing all these things, then gradually you are earning revenue, earning, you are doing your sales, you are earning your revenues, and you are incurring some expenses also. There is some fixed cost, there is some variable cost, and you are having the number of quantities. You are looking at the inventory, you are finding the optimum level of the inventory, and accordingly you are just selling, you are earning revenue. So revenue and expenses, you are getting the income statements, you are getting the net earnings. Now we talked about gross profit margin, net profit margin, and all this stuff. So we'll talk in detail in some other session. But your revenue and expenses, you are getting the net earnings, right? And you have a cash flow statement where you can see the cash flowing in and cash flowing out, the change in cash over the period of time, beginning time and end time. And at the beginning point, you have your balance sheet, assets, liabilities, and your shareholders' equity or owner's equity. At the ending point, you have your balance sheet, snapshot again, assets, liabilities, owner's equity. And you have your business plan, how you are going to the marketplace. So ultimately, you are going to that marketplace. So when you go towards that marketplace, you have the business plan, you can see it already. So you do the budgeting, you do the scheduling, and you
do the project managements where you do. Here I will mention few other things. Acha, let it just be like that, so you can see the at the end corona. So you have done the business plan and everything, and your organization. Now your organization innovation you are doing. Your organization is part of the entire ecosystem. From that, you are pushing towards ecosystem innovation. In your industry, there are some large players, there are some small players. So your ecosystem is consisting of different organizations, right? So how you are pushing this? I talked about disruption. I talked about sustaining innovation, and I talked about efficiency innovation. When you're doing all these things, and or you are doing the balance scorecard also, financial, customer, innovation and learning, and your internal business operations. You're having a balance scorecard, right? We started with the balance scorecard where you're looking at the financial aspects, you're looking at the customer aspects, you're looking at the innovation and learning aspect, you're looking at the internal business operations aspect, right? And you're doing a lot of innovations. Then you're gradually moving towards the ecosystem innovation. But ultimately, what we did so far, whatever we have done, just let me just give you the glimpse. We do it basics of business, right? And we did problem solving approaches. We did decision making approaches, both qualitative and quantitative. Sorry, decision making approaches. We talked about business model canvas or business model. We talked about business planning, right? We talked about research, sampling, data analytics. We talked about different functions of business. We talked about different approaches, win-win, lose, negotiation. We talked about a bit of negotiation also. Negotiation we talked about, and communication. Slightly we have mentioned all these things, right? Most importantly, what we talked about, going the extra mile. This is very important. Where you are actually doing the innovation. What do you mean by innovation? What are you bringing? How you are doing value add? So you are adding value. We drew the triangle last day, capturing value, creating value, delivering value. We have talked about that, and you're going the extra mile. So, taking all these things into consideration, the last question I will end with the session today: what is your great idea? What is that idea you are proud of, that great idea? Figure out a business plan, how you are going to have the cash flow coming in and going out, what will be your revenue streams, your revenue mix, your cost structure, everything you figured out so far, whatever we have discussed. And what you do, your idea, you take it to the marketplace. Your business entity comes into existence. You do your organization innovation. Gradually, you do ecosystem innovation, right? So this is how you do the entire business scenario. Okay. So I will just end it today. If you want to see my face, quite tired today, but I think it was a great session. So thanks for being with me.
See you in the next session.